But Ddc Skool of Thoughts, yeah. Kubatirana, techi sana, techi ambusana, fila, kuone sana, techi simutirana, ya. Panondo bato sangana, techi batirana, panondo bato kumana, techi sana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. Yautete wachimonyo fila icho kwadi upenyu uyu unoda kupana na miwono, yeah. Kubatirana, techitisana, techiyambusana, fila kuone sana, kusimuzirana, nekukuruzirana, yeah. Panondo pato sangana, techibatirana, panondo pato kumana, techibatirana. Ddc Skool of Thoughts, Ddc Skool of Thoughts. But Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays, 8:30 p.m. UK time. Live here on Facebook. Ddc Skool of Thoughts. What? Ddc Currenters. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta. Uyakuna, Ddc. Fana kuna, Ddc. Tinemafiwa seva. 4x4 family car. Tinemafiwa seva 4x4 family car. Unotipata apa +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 Your big up Daddy T. Which is Marabilo one time. Ungabe udinga indawo yokuchadela kumbe udinga indawo yemhlangano esikubiza sithi ngama conference space. Ikulu indawo ema-Goddess Resort. Loba uthanda ukwenza imidlalo enjengokugada escape, ukugada amabhizi kumbe ikanu. Woza uzobona ubuhle bemvelo. Ikhona njalo izipline ema-Goddess Resort. Kumnandi labantwana asibakhohlwa. Ikhona imjingo emihle emangalisayo emkhulu futhi. Ama virtual reality lama TV amakhulu atholakala ngaphandle. Hawu wakuhle ema-Goddess Resort. Khawuleza wenze ibooking yakho uze labangani bakho lizojabula lithokoze. Sitholakala ku Ddc Road, Harare, Zimbabwe. Ma-Goddess Resort, an adventure and a leisure paradise. Imagine getting paid to view, like, comment, and share your favorite music from your favorite artist. Now, that's an easy job and convenient. All you have to do is to visit us at www.musica.online, which is an amazing platform that allows you to get the amazing music that you need. So we're calling upon even the listeners and most likely the artists to upload their music and listeners to get paid for listening to the music. That is convenient, trust me. Hello, good people, say, salibonani mashazibi zula amahleli njani bawethu up in trust. I find you all well wherever you are. Woza Friday, woza mpela viki. Welcome to Ddc Skool of Thoughts, where we discuss real life matters of the heart. Murudo sibonde epa andichera muri sei makoro kuti goredzwa andiklara kungakanani de waunjani
Ngiyapila mina kunjani? Chapila chera sisi muri sei? Ndiri right Murudo dearest vakashata. makorokoto ego. Aiwa makorokoto ndiwaya muri sei muri sei koko. Kunotaka simba kupisa Cape Town. Mukoma jewa. Muri sei? Dewa makadiko. Afriza. Vavata. Afriza aiwa. Takaenda Kuvata. murudo. Musadaro bwana. Otherwise kokurova kudai muriko zvenyu kupisa. Ndandakaenda kumusha. Mamuriko zvenyu kumusha. Wadzoka dewa. Urikuti uchipurisa Friza. Iri kuita ichidena network yangu. So Anti muri sei? anzanga kumusha. Makaenda nzungu here rechibage huku kumusha anti. Nemapisiro akakaita munana November zvimufushwa zvizva zvakasungirwa navanhu nzungu dzakadyarwa dzakaramba kumera vanhu kwakuzotanga kudzvara futi saka mahwani chaipo. Mazvino ehuku nai sorry zviri. Asi mvura iri kunzi iri kunaya iko zvinoita kuti rakasha haichaurayi here zvirimwa. Hazvisi kumeka sense anti nekuti pakadzvara vanhu mera yekutanga haina kumera nekuda kwokupisa. Vanhu kwakuchidzokorodza pakudzokorodza paya mira mvura iya. Shame. So chero yekumwa nezvipfuyo chiwanikwa ndotozvikudza vanhu havazongofi zvavo vese kuti kagoti dii. Tongoti musiki ndiye anoziva Ndegai kuchinzi kurima maka. Ndewa mati chiko nai Kurima maka. No, ndiri kumupana mhandara naye apa ndiripo. Anti zvinhu zviri kuchinja, climate change I think. So regai ndingoti tendai mukanda zviri sese sense mupofa how are you doing? Letwini summary iwo ndeipi muri kuzvigona sei? Ndo vandiri kuona vari apa. Regai ndidongoroko then toona kuti achimhanyara chinhu chacho shit. Zvanga zvanitiza. Vovo Charlie, how are you doing? Bullet ndi ambassador, how are you doing? Muzafili sisanyangore zviri sei chedza vamamoyo ndepi Melody Mutisa, how are you doing? Mire Mjerwa, uri kuzvigona sei? Muri kuzvigona sei good people wherever you are. Right. Sibo wataura mataura. Andi makasiya mari meri then. Andichera. Ndakasiya ndarimwa ngoma chimwe chadyarwawo nanavhusi ndo changa chakutumbuka. Saka chakangoitawo madhipatimenti akasiyana. Icho chakadyarwawo nanavhusi kune rimwe saidhi chakatsva kune rimwe saidhi kwakanaka. Saka hey. Pakaipa. Right. Hope nyakujara ndepi ene fampofu zviri sei. Regai ndingoti tisapinda munyaya yanhasika. I just wanna munozapana we discuss real life matters. Before real life matters, let me just say for those who are just tuning us, welcome to the show. Welcome to the program where we discuss real life matters of the heart. Tonight's program is sponsored by Ddc Rental. Kana uchienda kuZimbabwe kana uri kuZimbabwe kana une friend or relative is traveling, ndoda kuti try us, and I'm quite happy kuti last year we did great. And those who used our services, they are happy. We will never let you down. So please try us, use our services. Kanaenda kwa Harare, enda pa Magolis Resort. If you want to enjoy yourself, enda pa Magolis pa Ivins up. Uchingosvika pongoti DDC unopa 40% yako 10% yako discount, then you book vane very good places where you can enjoy, relax with your family. Mabana munobata mukoma Simba Graphics. If you want to have anything regarding Mabana, my business cards, munobata mukoma Simba. Ndobva ndati 27 Saturday yatirikupinda makuwerere atika 26 DDC tenge live mixing and mingling. We don't have a topic on the 26th. Tichaita live tiri kuhotel, ana Sibo, ana mukoma gwangu, ana Koni nevamwe vanhu kuti I haven't met them. So for those who are coming on Friday, our welcome party. Yes, 6th birthday yamukoma gwangu, but makuwerere chaiwo anenge ari ku Saturday 27. So murudo takadi takaenda.
Skatongoti, thank you so much guys for the support, and thank you so much for making this birthday ramukoma gwangu to happen. For those of you who are coming, for those of you who could manage to make it, tongoti no, there's always next time. Kuno vanoti pamasters vaya tongoti masters enyu ari kubatsira, ende kune vakaya motikari dzeDDC tongoti imwe mari yenyu 10% yenyu tinoisa kupact. Saka tongoti murudo tisana svika paine nyaya yanhasi. Munoziva panapa, we always try as much as we can to Ambilon Rufu ndeipi, we always try as much as we can to share information valid and try to empower and help each other positively. All right. So last week we talked about my COS. Chiti COS, their divorce rate, it is so alarming, it is very high. Is it a case yekuti isusu takauya kudhara takatombogara 10 years 15 vanhu tikazorambana tichienda takadaro vazhinji vedu vakatombodhonza, but COS this team iri kuya Krope, I don't know what's going on, but uchizongonzwa kuti imwe yacho zvangu zvingori zvokuti vanhu vaingoti ngatiyambutsanei, pari kudiwa mari tikatiita mudeme tongoenda kwechitongati tiri kudanana. Saka I think umwe anozopinda nemwoyo, umwe angasina kupinda nemwoyo. Kazhinji kacho vaizouya vakaberekwa varume vanga vairi CS holders acho vanenge vari vakadzi. Saka zvakuita kunga zviri kureva kuti vakadzi ava they are now becoming vicious, or they are now becoming toxic the way yava kuti handichadi. Saka ini ndagara panapa ndichinzwa nyaya idzi zvinoita as if these women are evil. Then I had to think through. Then ndakuzogadza information chinza no vamwe takabatanidza mari tikadai kwangu uri kuyambukana, but my feelings, we always say, they develop. Saka I think pakuzodyana bota apa nepakuzodai my feelings akazodevelopa, ungozo no hazvisirizvo. Vamwe ndo vanozoti auyawo aunoti munhu wangu ndaingoda kuyambuka ari murume ofuta kuti no azozandiri kuda izvo, ozonomuka njiva kari kuda oti ndakuenda yobva atsamwa. Saka the reason why I'm saying this ndeyekuti zviri kunzi vamwe vacho they are now phoning home office vokanzurisa kuti haachari dependent yangu munhu, but home office zvainoita inokunyorera dhewa kuti dhewa wabviswa padependent visa rasibo, do you want to appeal, do you want to do this, do you want to do this. But manje hanzi vanhu vacho vakaudzana kuti iwo kana wakunyora chirega kusa address yaunogara neyo nadhewa, use your friend's address. Tsamba dzosvikira iko zvongotora tsamba dzipindurwe. Saka home office doesn't follow up, ukasa respond home office unoti no, we send you letters, you saw the letters. Kana ukaisa email anokuvhurira email yanokorespondana home office iye achitaunga iye paunozoda kudai so. Saka what happens now ndezvekuti home office ikabvisa visa rako ikarivoka, vakasaya kutsvaga, ukada uzobuda ukabuda ukaenda kuhurire pauda uzodzoka apo ndimona no, vanouza kuti no, hausina visa, hausina stay. Saka boys dzangu nemasikana kana uri padependent visa ramwe munhu, natso make sure kuti pamwe pacho after every month bata phone wocheka nehome office kuti uchirimo here mukuberekwa kumusana, because otherwise unokwanisa kugara ka wakavarairwa ka munhu akaswa kuburutsa mubhabhu kudhara usingazivi. Iyi ndeye vari kudana naye vakauya vari murume nemukadzi yandataura. Then imwe iri most crucial ndeyekuti there is quite a number of Zimbabwean agents vakaita COS vachiunza vanhu vatorwa malicense. Saka udzanai iko kuna madzenzi akauya kuti ndangoenda paGoogle chitara nemi zvamuri kuita seizvi zvati kutata nemi izvo seizvi kana uzati hama yako iri kusenzera dhewa care ndichitaura newe zvandiri kuita izvi, bata phone and Google uone kuti haina kurivhokwa here, haina kutorwa license redhewa care. Because chiri kuita ndezvekuti ivo vakatorwa malicense havasi kukudzama weka zauti shamwarika license redu has been revoked, hatisina license responsorship.
Saka that means to say iwewe une 60 days to switch to find another sponsor. Ukatadza after 60 days home office watochipadagu. And musafurirana kuti anozosika asylum. Asylum haichasikiki in the sense yekuti vanokuti pawakaapply visa rako uchiuya wakauya uri skilled worker hauna kutiza anything from your country kuti you might be afraid of prosecution, you might be afraid of whatever, to release ben or gay, whatever you might think of, kana kuti you're political involved. Hazvishachandi. Saka guys, udzanai kuti ukada kusika, it's not going to work. Hazvisi kushanda. Saka cheka, iye zvinotaura nemi, I'm just saying, ini handisida visa, handisida COS, handina company yakavhara. But ndingokuudzai kuti kana wakabhadhara 7,000, whichever mari yakabhadhara, kana even usina kubhadhara mari, kana uine hama yako yawakaunza, kana uine hama yako yakauya, kana uchiziya usina wakambhadhara, uchingoziva kuti hama yako yakauya yakaine COS, kana uchitaura nayo muudze kuti acheke company yari kushandira iye zvinezvi pawebsite, anongogoogla pawebsite apo sponsored companies, unongogoogla zita rake recompany yake, ona kuti ichiri kurecruita ichiripo here kana kuti yakatorwa license has been revoked. Then kana zvadaro munhu ndatochama kutsvaga imwe company. Right, I just checked my sister's company, they are still legit. Can I actually legit? That's fine. But tsvagai udzanai mukati umu. Kuno akuzoda ndozongubavha ndichazodai kuno akungavhiki. And what you need to understand ndekuti wakakutora kusa detention center unokwanisa kugara 2-3 years usita deportwa kwada kuita zvemukonyo, usita deportwa. Saka chawagona hapana, haubudi. No, that's where the thing is. This is what I just wanted to highlight to you as my DDC kuti udzanai nehama dzenyu mutarise kuti makambani achiri legit here, because mazhinji acho more than 100 and they are coming tough and they are still coming. Saka by the end of 2024, I'm telling you this, pachaita mariro akawanda, because zvakabreachwa nevanhu ivava zvakanyanyisa, kutangira pama-hours acho chaiwo, kubhadharwa kuri kuitwa vanhu, kutengeserwa kwema-COS acho chaiwo. It wasn't meant to be like that. Saka now Home Office is now breathing behind these people's back, wanting to gather evidence, doing whatever they are doing. Saka vanhu vachatororerwa. Saka ndangoni ndingokuyudzai kuti tafoneranai nehama dzenyu dzicheke, kungogoogla izvi zvandotora zvitotora nguva, zvandinokuudza izvi ndangogoogla so. But the problem yaita mazimba, toda hatidi nzungu, toda redoi, but apa ndakupai doya. Saka don't say I didn't say. I'm just trying to help, like what you always do at DC. We help, hatituki, hatimboti ni company yako yakavharwa. Ndinawo ndine list, ndine list yemacompanies emaZimbabwe dzakavharwa, ndine list. And vamwe vacho vanhu munotovaziva vaitotaura zvakanyanya on their social medias, vachitaura how companies are being run, how these COS are being done. Ndine a lot of them. And vamwe vacho anga tori masocialites vamunotoziva, but I don't come and say who and who and who and who. But that's your role to do. Kana ungori ikoko, kana uine munhu unoziva, check your company. Sazonets. Right, mgoma givishtengu zviri sei ane Mavian Hartley, my sister, how are you doing? Spako halas zviri sei Steven Chikute ndeipi. Right, mgoma Roger Shashira muri kuzvigona sei? True DG, what's up? Ambelon Rofunde hip hop, how are you? Right, regati ngoti murdo Rozindu Zamshire zviri sei D Jax ndeipi. Right, ndoda kwedza kutsvaga nyangu yanhasi, andingira kuti nasi vochimbotaura ini mboitsvaga ndaidelita by mistake. Anti zviri sei ndiri kunzwika? Uronzeka? Because I'm driving. Ndakutosvika hangu.
murudo ndavatauravo kuti vakarima here kana vana kurima nemvura iyi kunzi iri kunaya. Tichikona kutaura idzodzo, tichikona kutaurawo idzodzi dzaCOS idzi, asi pashewa umwewo DC wakangounganidzawo maCOS mumba make voshuwa. Iyo madhamu Mutanana muri kunzwa mungakwanisa madhamu Mutanana ese ari kunzi hanzi taide tichingochemawo naye chirushire kwake kuti chingochemawo naye tichingoti aiwa zvinonaka zvaitova nani pamadhidhisi ose zvakanaka kana muchibhadharisana womutaurirana kwete kuda kudamburana mwana mari makatengesa musha kuti vaite zvemasiwo iwe uchiziva kuti it's free waunzwa futi unza una mahours hamuna kuona zvangoti vanotenga nevanotengesa zvose zvangofanana nti vanotengese zvakana zvokuva vanotengesa vacho havana zvokuva vakutomatengesa kunge vari kutengesa matamba. kutengesa matamba aiwa but kana zvinongodhipendawo hapana munhu asingadi kuita mari pane vari kubhadharisa vacho. Unobhadharisawo munhu unoona kuti ane potential anokwanisa kudii anokwanisa kunga zvafanana zvafanana. Isu vanoda kutenga vacho zvifu vasina, vanotengesa vacho zvifu vasina. Munokuziva kuti social media inokutambisa ukatamba nayo social media aichindo kutamba nayo uchiona unoziva wega kuti ivo ende vanhu chinoshandisa ndechekuti variko ikoko vandoziva mitemo, vanhu vachina vatoziva mitemo chaizvo kutodarika zvatinoziva, asi unoona vachibhicha nyaya dzavo vachiita sei vanofungidza kuti mutemo wenyika unokutambisa. muri kuona kuti handichi takambozvitaura panapa, ndakazvitaura pano pazvemasiwo esizvi but kungoti zvazvo problem aita sevanhu toda kunokumurwa hembe nekuradzana magaro tichienda takadaro zvisina musoro ndo zvatoda. No, I'm trying to be realistic. I'm always real. Ndo zvatinoda, but ndakakuitira breakdown, ndakata breakdown andawana about COS kuti yes, inini ngandine company yangu inonzi Dewa, right? What the government wanted from me with my company Recruiter, inini company yangu ndafana barra 1,800 to get one COS as a company. Then isa andiclara rada kusenzera inini aibhadhara £200 for the visa application. That's it. Not kuti andiclara anofana barra 1,800. No. But vazhinji maZimbabweans manje vakazoona mukana akati okay, inini ngandivhure agency yangu ndiregister ndoti inini kune vanotengesa masiwo 7,000 5,000 pa 5,000 iye amandipa andikirara 7,000 ndo yandakutora 1,800 yandakubhadhara home office yandafana kubhadhara inini murudzi wecompany. Pa 200 yenyu amafana kubhadhara imimi chaizvo zviri legit imimi ndo andabhadhara fundo wanda 2,000 ndosara ndine 5,000 ndo ndakuti ashamwari kwira ndege uye kana wazengerwa tiketi ndege unongoitira kwa chiva vadzikwira ndege wauya ndo andati ndina accommodation ye 1 month yauchasvika kugara because ndine 5,000 yako ndinenge ndakatsvaga karoom uko kandakabhadhara 300 uko ne600 ndokuti ne 1 month ndozati pauchauya mwachazo yanozogara ifiti imomo. Then because council paunopuwa ma-service users or ma-clients pamunoshanda pa council haikupi haibhadhari inini mari ipapo pera mwedzi vanozomboda kuitawo mabhokisi avo muchizopanana back and forth, maybe ndozobhadhara after 2 mid month setiri muna January ka mari yangu yaJanuary yamashanda imimi ndinoziona kuna na 15 February, but iwewe sakera uda mari yako month end. Saka pa 5,000 yanga sara yaya pa 7,000 paya ndokutambirisa nemari yako iyoyo. That's why they were charging these people, because vanga vasina mari yekuti vazokupai. But makambani chirungu agara anga ariko, agara ngari mu business care.
vaingoti unza 200 yako then make your way to come. Havana problem because vanoziva kuti vane mari kubhengi kudhara, but isu mazimbabwe handisina. That's why tabhadharisa. Saka tazobhadharisa daro ma7,000 naira. Vamwe vaizva matara zviya zvekushaya hana izvo, taizotenga mamota tichienda kumaholiday. Homubvisi kuzviona zvaizvesezvi. And again mataura kuti tinofumurana pachedu. Takatanga kuita malive tichichitukana tichichudzana, ndakatengeserwa naningi ninga akazodai. So the problem ndekuti what people don't understand, social media doesn't forget, and zvese zvatiri kuita sezvizvi it's being monitored. Zvinomonitwa manje kune ukaona zvinomonitwa ndinoti munhu isari panapa enda paFacebook page pako iye zvinezvi nyora something chiri offensive zvaunongofunga musoro mako ungonyora cheteka. I'm telling you within 1 minute message inenge ibva unoZuckerberg and you'll be blocked. Saka all this data information is being collected. Ndofuti the other thing kana wakauya kuno kuUK ndakudzaona kuti not remember serious. Kana wakauya kuUK uchiti hausikwanisa kuenda kuZimbabwe because waitya prosecution, wakasika Salomon basis yekuti waitya kuuraiwa, ukaenda kuSouth Africa fine, but ukacrossa nepassport yako iri muhomwe kuenda kuZimbabwe usina kuidhindisa anokuibudisa ine kachip kanorekodha kuti you've been in Zimbabwe and you stayed there for so many days. Home office can know all that. Saka ndaringoziva kuti zvaitwa muBhayibheri zvainonzi the beast ye9999 yekuti everyone is being tagged. Mafoni ukasvika paairport sibo unonzi pane free wifi, anditi unonzi loga ako mahara. Akusi kuda kuti uloge mahara kuya, no, they are collecting your data. Yes, vari collecta your data yokuziva kuti wadai so. Paunotepa, okay, ask yourself a question kuti ndikatepa nekadhi rangu mushop ndinobhadhara mari ringera zvaiso ndine mari yakati kuaccount zviri kudaiso. Saka we are being controlled and being monitored. Saka izvi manje zvimasiwesi zvizvi tichaita imwe live rinogoreka kuti muri kuziva here musi achizvitaura zviya uyo asungwa uyo azodai uyo vatanga kurivoka malicense ka googlai munokuona kuti vavhari kuvangani. I'm not happy about it. It's quite sad. But the problem ndekuti mazimba acho hatikwanisiwo futi kunyarara. Tine kamwe kachifinhu soka nekamwe kakuonerwa katinoita nekamwe kakushamisira kamwe kacho katinoita nekakasaiterera futi. Unoudza munhu kuti ushamwari UK uri kuuya zvako ka hakuna zvokungwavha unzi uda ndivharira kunzi ndinongwavha ndasvika ikoko. Unongwavhei? I've been here 30 years hana kana bhandi resimba handikwanisi kana kungwavha. Munonyemba munondivharira ndongwavha ndasvika ikoko. Munhu asvika kuno yofira pamutanda kungwavha kuya kusina. Saka ndorangoti udzai hama dzenyu dzicheke macompanies kuti are they still legit or the visas the license have been revoked. If the license have been revoked, tell your hama switch fast before 60 days. Otherwise after 60 days hakuna chinoshanda futi. Even akazorona rimwe basa womufunza kuti no, you overstayed, wanga uchipada hazvichashandi. And ndanzwa kuti kune new visa riri ku hanzi yati mukomadhera. Ndanzwa kuti kwai kune new visa riri kuintroducwa kuUK ikokuko, riri kuintroducwa end of January. hanzi rekuti rinogona kuti upinde sevisitor, kwai rine kudini neno chirungu chacho. hanzi wapinda sevisitor ozodi wapinda sevisitor ozodi wozongwavha hanzi unongwa ipanhu rokafunda info munoenda kupi kuimimi unongwavha paiyanti uda kusungisa vanhu ati hanzi unongwavha pai chimboza ndongo Africa info munoenda kupi hanzi unongwa chingwavha pai hanzi unongwavha hawo
Ndavahera ndadori waini. Aiwa, andi hanzi nongwavha chirudzii. Kwai iroro zvarinokunhingirisa iroro unopinda unopiwa 30 days uchipinda wati nyungu wavemo muuk muya wonotsvaka basa uine 30 days dzako dziya paunonotsvaka basa uchitoaplaya mapepa okugaramo. Ini ndadokwera ndadosuwa nekuti pandarihwa ndatoti maiwe dai ndakatoziva ndakaisa effort ndakatowana vhisa rekuti ndiinde pabirthday ramukomaningi ndaisigwa 30 days waisigwa 30 days uchitonoaplaya mapepa ako in 30 days unenge wave namapepa zvako zvatoita. And regai ndikuudzei chinhu one. Right. 30 days anditi dzamuri kutaura idzodzedzi kuti unosvika uchingwavha utsvaga basa hadzibudi, because pawaroda unotsvaga basa racho vanoda reference, vanoda proof of address, ende paproof of address vanoda zvinhu izvi. Kana muri kuona zvigunhu zvangu vanoda zvinhu 3 zvakadhetwa 3 months back going backwards. Saka vada zvinhu 3 ka zvine zvidhindo zvaOctober kudzoka kumashure uku. Saka pazvinhu 3 zvinenge zviri 6 but vanokutipe 3 chete. Saka pazvinhu 3 vanoda any utility bill, ringava remvura riri muzita rako rakanzi Daudi Chimonyo, ringave remagetsi, ringave regasi. Unochuza 1 chauri kuda ipapa pazvinhu izvezvi. Then kana uine bank statement vana bank statement rako rine 3 months chidzoka uku kumashure uku. Handitika? Then kana uine council tax letter vanda council tax letter yako ine 3 months idzoka kumashure uku. Saka ndisazviti pa 30 days apa munenge mazvoona kupi zvinhu zvese izvizvi. Proof of address unenge waona kupi. Kana uri kuroja vanda tenants agreement unenge waionepi. Tenants agreement unenge waona kupi. Mudatabase yarabhi chaicha utorina rataugwa vhisa iroro zvokutaugwa zviya vhisa iroro. Chida chii kudiko chirungu chacho ndichakuisirai meseji kana ndikachifunga chirungu chacho chachitaurwa ipapo. Rataugwa vhisa iroro hanzi ronzi high potential individual visa ndiro exactly ndiro chairo iroro ndiro ende mari ngoona ndiro chairo. Aiwa kuna tonyora saka riri kunzi anti saka vari kuti vhisa iri marequirements aro ndevekuti unopinda zvako within 30 days woona zvekuita, ukashaya zvekuita wodzokera wokudzosera. ndoda kutomboerenga zvangu kuti ndonakamira sei because it's a giveaway. Saka kuti munhu abve kumunda kamhanye kuairport. Anti kwazara izvozvi hazvishamisi kuti London yodhubuka navanhu nokuti mataurirwo arachiita vhisa iro ririka muchazviwa zvandokudza ipapo. Ndosaka ndashaya connecting flight vanhu vazara kauka connecting flight kubva panhii kuenda kwandikuda kuenda noswetest mataurirwo aravaita here ndashaya connecting flight hanzi fully booked. Mazimba auya rai end of January vanovabatsira vanhu kumusha vedu vemasiwo ese anyanyisa kubira vanhu ii ngava endai zvenyu vedu kana vana mukana endai asi unofabira ranzi end of January ndo pachiri kupita. Oh, ndewakambozwa kastatement kana kasaying indoona kunge kane kachokwadi futi mukati nekuti some people they are sacrificing their freedom kana happiness zvekuti anenge atori munhu akatogarikaone kangwavha kake kabusiness kuZimbabwe achitengesa matomati nemaonyeni handiti
akuda kuenda ku-UK kana kuti amene kwanoenda akunotanga kukambaira saka akusacrifice rufaro pane kuenda kunhamo nokuti anzi akwira ndege abuda saka sometimes hanzi where there are options anti high potential visa, HPI visa, right? A high potential individual visa gives you permission to stay in the UK for at least 2 years. Oh my goodness, zazobatwa nemunhu ari kufriza zvinotanga kumirira. After 2 years, what are you doing within the 2 years, and then afterwards, what are you doing? Why? Dewa, You must have been out. Dewa, titombo kunzo wa freezer, you have to start again. Ndadzoka futi, right? Iri kuti iyo hanzi high potential individual visa, right? A high potential individual visa, it gives you permission to stay in the UK for at least 2 years. To apply, you must have been awarded a qualification by an eligible university in the last 5 years. An high potential individual visa usually lasts for 2 years. If you have PhD or other doctoral qualifications, it will last for 3 years. Saka I think ndera anafunda mina meno kana rire kuti munonga mchivhakacha zvenyu but ndatoona gudo zvinova quantify here ipapa. Ndo zvandabvunza ndiri kuona iri ndere vanhu vanenge vari kuzvechikoro izvi. Maprofesa atinongodzwa aya maprofesa vanhu vaya vanongoparidza vaya. Andiklara. Koisati munhu atiri profesa here nealisoni pakova tose madegree holders hakuchisina munhu asina kudzidza nealisoni. Taurai zvenyu chingosendeka muchingose mumadziro chingoenda kuchikoro muchingose mumadziro itai itai muchingosendeka anoita nawo kungoenda kuchikoro muchingose mumadziro tokuonai mauya nema 30 days ivaya but hey UK 30 days visa pangapa anyway kubatsirana richionesana yes auntie. maita basa antiapulayawo iroro pamwe tingaonawo Matiandi. ndati munoziva kuti nedesperation yave nevanhu mukoma ndo inoita kuti zvese zviitikira munzeve dzedu nekuti zvimwe zvinhu taisambozvihwavo asi zvino takutozvihwavo zvino takutove neinformation yekuti munhu unogona kutoenda end of January kuUK nevhisa nje wotopinda muya wotosvika wotongwavha nevhisa riya wotoaplya permit wotopuwa permit. Ndio mahwiro angu andadozviita weni andimira ndikudze pamberi pamwari jazvo kupika mai angu nababa vangu vari pasapo vari pachuru ndapika jazvo zvinezvi andi kuna hakungwavhiki zvekuti wapinda 30 days ne30 days unosvika uchingwavha. Okay, pa 30 days it's a month. Ndiudzei kuti alright mandivhakachirai mandima yakumba kwangu handindika ndiudzei kuti pa 30 days munenge moona penyu pekugara here, munenge mambozvifambisa sei kuti munenge muchimugwavha papi ende pamunotsvaga basa rachoka vachada kumirira CRB yenyu kuti iuye criminal record bureau inonga chekwa kuti hamuna unongwa here vachada kumirira izvavo hamutangi basa ka musati mane CRB hamutangi basa musati mane reference. Kuno reference yacho mwauya kuholiday mauti muri kuya hamusi kuya as a skilled working persons like mas-US pa 30 days mune mazvita how if I may ask? Zvimwe unoona kusvika mukoma zvimwe unozivira paairport munokuidzira kuti vanhu vanongouya vari kungozara vatiri kungoona vari kuzara ikoko zvimwe unoonobvunza mudege haiwa muri kuona nharo dzamuri kuita dzidzi dzamaiti zvamuita izvi ndizvo chaizvo zvoita vanhu vakawanda vanonodza kuti no guys kuna hungwavhiki unozivira muairport
unoti wavo mudege zvimwe unovhunza wave mudege nekuti ukada kumirira kuti shuwa mwari achiuyisa ndiro maoko wangu hazvimbosviki mukoma nguva takamirira tichifungidzira kuti kuda zvitima siwesu tichamawana tichaapulaya chirungu takanyora zvinokuda chakutoexpire chirungu chachona hatichatombozivi kana kuti chiri kupi chirungu chacho unozvi wavo wave mudege imomo uchingovhunza muna vamwe kuti ko muri kuindepi ukangovhunza wari mberi kwako kuti ko muri kuindepi zvichitoita Andri. Ora. Toti makwira ndege imimi. Andini ka? Sorry, handisi kusengai but ndoda kuedza kuona picture yendege ndakaisa pana magwizi. Andini ka? And oh. Andi muri pera. Andichera. Unobona ndio ukafike anti. Aiwa, ndotonakirwa kuna andi remember musuya. Muchibatisa zvinhu kubva Cape Town nebhazi muruziya. Chizobvunza kuti rapapi rasvika here vhusamirira bhazi here ndikonda ndichindazoona mwana muruziya pepe. Zvasiyana manje mudege hazvisi kuita kunga bhazi because hamubvi makazara mazimba chete makwira ndege New Cape Town imimi. makagara pasiti 79 renyu remuisle arikugara panext penyu apa mutomuzviti ndiani ari kuenda kupi ari tokonekta ina kwanenge achienda saka munobvunza nehose zinasvika kuranda nomunja anoita sei anobvunza vari mberi kwako muri kuindepi hamusi kuziva zvamanzi zvekumakeya kuti anotogwa kupi unobvunzavo kamudege imomo no okay kungwavha no muright but ibaba manje ndo pamunonori jese idombo zvinhu zvachona zvakaoma I hear you, auntie, and I can feel you. Kuti zvinhu zvachona zvakaoma mukaona vanhu vari kungoita voyeseseka zveshuwa unosvika paextend yekuti dei waingova unokungoti kungokwira kuti indatodemba zvisingambobviri ndikati dei ndakarega kuenda kumushinde ndakadiniko ndakadiko pamwe ndaide ndakaita zvokuti ndaenda zvokwa mukoma gwangu izvi ndikati mukoma gwangu ndizvozvi mukoma gwangu kamakanditarira muchiwawo zvandiri kutaura kuti kana vhisa richikwanisa kubuda resaturday richikwanisa kuti ndibude ndinde ungoitawo ye30 days iyo uchingongwavhangwavhawo uchitoenda paunopedzisira wangu zvatobudawo switi chinzwai manje anti kwamukoma gwangu kwacho handiti kwamukoma gwangu kwacho muchiuya imimi ndichikuapulaira ivhisa handiti ka ndinobhadhara 3,000 pounds collateral to the home office yekuti muchadzokera handiti saka kwamukoma gwangu pati ikapera imimi munofanira kuzodzokera because mukasaidzokera manje home office inouya kwandiri inini because ndakaupa adresi yangu mukoma zvokuti pati ichandiona kana kumba kwenyu handiguriko handimbosvikiko nyange kwamukoma gwangu havambozivi kuti ndaindepi pati ichipera nemi ndatopedza nemi handina kana basi nemi neichagomirirei pati inongopera indadoinda saka maisani pataitika manjeka because ini information yangu iri home office kako vanonga kunetsaka inini kuti Clara akaenda kupindoti chi neindozviona ugona tichaita mari kandichowana mari after 2 years 3,000 neindopa ichadzoka ipapo unototanga kungwavha ipapo papati ipapo muri bhizi kuita zvemakenyu ndechindobvunza basa mukati mavanhu kuti hakuna kunodiwa munhu hakuna kunodiwa munhu izvozvi haikuna zvekuti mangwana haikuna izvozvo aiwa dewa inini ndauya hangu ka kuti ndizotaura nekuti manyanya kuseka anti nekuti muri tafanga zvavari kutaura zviri incredulous zvaita kuti ndiuye ndivabetsere asi I will say this with all caution because what you are saying dewaka
ndochokwadi chemazuva ese, plus inini I'm in a different country. And I remember ndichitori kuZimbabwe ndakanzi ko wadi waenda kuUK nekuti ndokune education system yakaenzana neyedu. Ndikati maBritish aneuti handidi. Saka ini handina hangu kuenda, saka kwangu kunyika kwakati siyani. Asi pane pataurwa naanti kuti hanzi unozozvinzwirawo wamundege. And I can tell you this as my story. Ndakauya kundiri kuAmerica. Ndichitoti ndapinda kuAtlanta, ndokwandakasvikira. Ndobva ndachisimuka kubva kuAtlanta ndakuenda kustate kwangu kwandanga ndichienda. Ndamuka kaplane kadiki manje kakatori nema two seats side by side. Ndagara paside pemumwe murungu akandibvunza akati, saka uri kubvepi? Ndofunga akanzwa kunhuwa utsi. Ndikati ndiri kubva kuAfrica. Akati saka uri kuendepi? Ndikati ndiri kuenda kuuniversity yakati. Tanga tiri kunoburukira musame city ka. This was a terminal flight. Saka you actually know Jesus. How do you know Jesus? Ndikati mai wangu waiticha high school. Saka ndaenda kuScripture Union nema boarding students ma-Wednesdays nema-Sundays. Ndikatopuhwawo ka Gideon's New Testament Bible kangu kudidi ndikutomudza nyaya munhu yari kufara. Akati akati saka uri kunosvika sei kucollege kwako kwauri kuenda? Sezvineiwo ndanga nambotanga ndaita gore ndiri paUZ. And kwanga kwaitika as usual, vanga vaita strike right before tanyora ma-final exams. Indobva ndashingirira ndikati aiwa pane final exam yangu yondoda kusiya ndanyora. Saka zvakandinonotsa by 1 week kuti ndizouya. Tanga tatumirwa ningiri nechibrochure neuniversity yazvikanzi kuti chibva kuairport unogona kuenda nebhazi. Tinenge tine bhazi musi wakati nguva yakati remahara. Munokwira mese kana ukasvika nguva idzodzo. Zvinoenda nonoka bhazi riya raenda zvikanzi kana washaya zvebhazi unogona kutsvaga taxi kana kuti unogona kutsvaga limo kana kuti kudi vakupa maoptions aya. Ndati zviya zvimwe zvingazodhura zvebhazi ndozoconfuse karega ndikonoita netaxi. Uya murume andibvunza akati saka pauchasvika kuairport uchasvika sei kuuniversity? Inini ndiri kubata ka $50 kari muhomwe kangu. Ndakauyawo quintessential immigrant. Ndauya ne$50 ndiyo yese yandandinayo. Ndiri kubhabhadzira ka $50 kangu muhomwe. Ndikati ndichanotora taxi. Murume akatambudzika yeye ndobva afonera hama yake, ndobva afonera mukadzi wake zvikanzi bebi ndichanonoka. Ndobva ati nditi iwewe shamwari rega ndikudrive ndikuendese kucollege kwako. Saka munoziva munenge majaira America imwe yeye yamakaona muTV yekuNew York nekuLA. Ndakambozviti guu ndikati kumana panapa. But ndikati munhu wandakataura neni zvamwari uyu anogona kunge ari bhomu. Ndobva ndazongorovera moyo mudomo ndikati alright ndibva ngatende. Taakufamba dehwa muhighway yekuAmerica ine mazisango. Ndakanamata ndikati mwari maita basa. At least ndatomboionawo America yacho. Ndikangoona mabhonzo angu achioma achitipapata ari mune rimwe zifamu ndikati ndatourayiwa pano. He was just a nice guy though. Angandisiya pa-student union kuningiri kucollege kwangu, and I never saw him again after that. He never wanted anything from me. So zvekuti hanzi mundege ndozozvinzwirawo mundege zviriko. Asi I caution, I had my plan. Nonetheless, it was a bad plan. By the way, paakazondidrive, it took us about an hour and a half. Ndakatanga ndichatya. Ndikasvika pakutsamwa ndikati kowanawo ngoti nditi internet taxi. Mari handiziti taxi inoita mari muAmerica, but $50 yemwe ingakwani. The next thing I want to say is ndakangonzi wana nzvimbo ndikati zvescholarship ndonozvionera ndaikoko. Apa tatatsvaga college yanga yakachipa katichiti kuti tikwanise kubhadhara first year university. Manje ndakaita problem yekutsvaga iri state university. Ndakazoti ndasvika kuno kunzi wara you're not eligible for any scholarship at this university because it is a state university. Saka everything is state sponsored. Saka tax dollars ema-American. You're not allowed anything. Ndakangotiwo pana mwari ipapo ndo pandakabatsirwa. Ndikuma-student union musi Wednesday gore rakutopera, gore 1 ranga rakabhadharwa iroro rakutopera. Ndikati handizivi kuti gore rinouya ndichaita sei. Asi mwari wandibatsira this year pamwe wanondibatsirawo next year. Ndobva ndanzwikwa na-youth leader akati nyora nyaya yako pasi. Ndogona kukuwanira munhu anokubatsira.
May 10th of 2004 ndobva ndanzi handitiri kuenda kulunch, ndobva ndatosanganawo nevamwe wanga wane madzimari vana mbingawo dzemuno vakatozondibhadharira that next year, which was all I needed and another semester kuti ndizoenda kugraduation. But again, I would say at least I had a plan. My plan was I was going to get a scholarship. Yakazonoramba, but aungabva wauya uchi wakaronga. Dai ndakauya ndakaronga kuti ndichanowana munhu achandisponsor yaifa yakarodha probably, kana kuti ndichanowana munhu achandiendesa kubva kuairport kunodii, yaifa yakaronga. Have your own plan, at least a viable, reasonable plan minimally. Kana uchizoitawo masurprise ndizvozvo, asi handida hangu kunyepawo kuti on the other hand, is it possible? It is. Zviri kungotaurwa naanti izvozvo zvekuti ndomunzwirawo mundege, munhu wanda ndakangogarawo naye pandege ndofunga akangonzwa kunhu wachiutsa akati ha but uri kuona kuti chi yako ndeyekuti iwe wakanga uchienda kuchikoro, handitika, and they've been offered a place by university, right? Meaning to say, kudai wakasvika pachikoro vaingokutambira because already wangori as a registered student for them. But zvazosiyana manhedi yatiri kutaura maina nanti ndeyekuti vari kuzotsvaga basa racho wasvika. Ndopandiri kuti ipapa manje kuzongwavha kwacho hakubudiki. That's not a plan. Ndozvanditaura kuti kana watanzi uda kuzotsvaga, uda kuzobatanidza zvese wasvika. Aiwa, inda ndine plan yangu, chikoro ndanga ndawana. I had a way that I was going to get to the school. I didn't know that it was not a good way. And then I had an alternative that I was going to try to employ beyond that first year. Say, but you know, guys, at least izobatanidza zvaramba. Kwete kuti unobva watobvara watosumuka usina kana uchanzi zvichanobatanidza zvese ikoko. Andichera vazhinji vane makambani ari muno wakauya nemasiyos, vazhinji acho ari kuvharwa, ari kutorwa malicense. Saka kana mine munhu amunoziva akauya ka, chimbobvunzai shamwari kuti chimbogoogle unoti kambani yako ichiri legit chikushanda here, because vazhinji vacho vakatorerwa but havasi kuudza manje vanhu vavo kuti shamwari ka license yedu yakarivhurwa, rakatorwa. Plus imimi dewamanga muchitanzi unoswicha udzai vanhu vakurumidze kuswicha, unoswicha uchiendepi? Handiti mahours anga agara achinetsa. No, amaswitch ariko, you can look, ukaenda paindeed mati andi mukoma kuti kwanzizvo bvunzai hama dzenyu vaunoziva, haambofi akagudza kana nezita rekambani kana kurirota, kana kuti ndipowo linki unokuwa handichadivi handichatongorizivi, munhu akaaplaya kukwera zuro amborotomoka ega kuti ndapindurwa, kuti azomuti nhai ndokumbirawo kalinkirawo kuti ndapindurwa kuti ndimboriaplayawo, handichatongorizivi kuti nderipi rachona, atova mastatement. Saka vanhu ivava vamuri kuti kwai muvaudze kuti kwai ngwarai makambani achavharwa, kambani ipi sei inotaurwa zita? Haimbotaurwi zita kambani, inongonzi kambani iri kutora vanhu, haimboiriwi zita. Saka tichingoti unogona kutoyamurwa nomunhu mumudege, ukangokwirawo ndege ukagarawo pasiti ukabvunza kuti nhai munoendepi, pamwe anototaura kuti ndiri kuendawo, pamwe ototi ndiri kuendawo kubirthday kwamuri kuinda, wodomubvunza kuti hakunawo basa kwamuri kuindayo ikoko. And I can feel you. Ndiri kunzwai. I can understand like what caller is saying. Kuti zvinokwanisa kuitika, but inini hangu pamberi paMwari handirika, I always tell people the truth. And I think if you remember very well, ndakapa vanhu vakawanda malinks, ndine vanhu vakawanda vakanditenda vakaaplaya, vamwe vatorwa for free vasina kana bhadhara mari. Hapana ndakambopa link yadadibhadhariswa mari, no, hakuna kana one. Ukanzwa munhu wandakati link iyo bhadhara mari udai, so handina kana one ndaitoramba, but I knew a lot of people vaitobva dewa unza vanhu ndozokupawo kati yako, ndichiri no, ina handiiti izvozvo, and trust me, I don't do that. But I know kuti vanhu vekuzimbabwe vanonyima information, they don't share information. And I believe what you're saying, kuti ukamuchindipawo link yachanza anokupa mastatement amwe kuti unobvunza kuti but honestly speaking ndizvo here.
aiwa asi imwe nyaya iripo ndeyekuti mavanzwa anti vataura vega manyatsotaura imimi mukati vanondibatira 3000 collateral kuti anti vari kuuya anti vakati birthday rangouya chete ini handiguriko handiuyi 3000 yenyu kana ndazowana mari ipapo unengeunza vanhu 3 dewa 10,000 pounds da handiuyiko handiguri kumba kwako taura zvako. Saka I don't know hangu, but zvamwari chaizvo makambani mazhinji ari kuvharwa vakatorwa malicense vazhinji vacho, but vecos vacho vakauya vacho vamwe vacho they don't even know about it. Saka my advice was just saying kuti googler uone kuti kambani yako ichiri legit here, vachiri kubvumidzwa here, if kana vakarevokwa their license. And imwe nyaya mamuchitaura dewa yekuti your social media is monitored. It's not just monitored by the government. Ukaenda mamwe maworkplaces acho anotori nemaningrini, anotori nema-social media policies. Saka ndosaka vaisi vamwe miti kolaudi zita kolaudi handidi plausible deniability pavanononditi ndoti ndiani rangu zita ndonzi kolaini. Saka ndatongobatsirana ngoti ndingaida ngokuti tingobatsirana zveduwo ngoti tisazochema mangwana kuti no handina kupuwa information ndandisingaziye, but ini ndinge chingobatsirawo ngoti ndikanzwawo zvakati zvanoona kuti zvinobatsira umwe munhuwo, because zvati mari inonetsa kuunganidza zvinhu zvinonetsa kuti zviitike, but information tongokupai mahara pachena. Zvatogara chingotaura pano kuti link yaiswa government public actions registered of licensed sponsors, iyo yaiswa naDr. Rosio, unongoenda ipapo woklika kambani yako unodiripera muri kuona vanoziya endai, kana une hama yako unotoona kuti dziripo. Ndotoziya hobho dzakavharwa zvangu dzakatorwa malicense, hobho ndotoziya nevanhu vacho ndotovaziya, but it's not our call as DDC kuti kana license running license rakatorwa wakaudzwa here. No, we don't do that. That's your call to make as a person. But ringoda ngokuudzawo zvedu heads up kuti musagare makarivara muchiti ndiri kuenda kubasa. Unokwanisa kuzona mangwana chinja bvondoka. And vakaudzwa vaya nevakadzi vatora vaya kuti vakadzi kumagrupu kwawo vari kuudzana kuti bvisa munhu pavhisa, haumuudzi, unongonyarara iwewe. Zvinozongoona naye kune home office asina kukorresponda because tsamba risingasina kudziona. Baba niya vamoda kuzodai somunzi makasobviswa pavhisa kudhara matochinyama kuti usikaisala mazviti because hauna kumbouya uchiti your life is in danger. Uri kutiza prosecution, uri kutiza zvepolitics, uri kudaiso zviri whatever zvekunamata whatever zvereligious. Saka your chances of seeking asylum macho. But munoziva dewa imwe nyaya tisina kutaura musi watakataura nyaya dzemacos, there was one guy anga akanyora achitaura story yake achiti ndakazoteera munhu taimbowirirana ndobva ndazodii. Imwe nyaya yatisina kutacha onka ndeyekuti some of these women vane mafaira ehombe dzakasara dzichiburwa nevarume ivavo mudzimba dzavo dzavakashandira vese mukadzi nemurume. Vasikana vebasa vakutumira kuti kwane mamainini kana kuti vakadzi vachichinjana kuuya kuzorara pamubhedha wangu. Chinozonetsa vakadzi vavo vanochengeta mafaira avo vakanyarara zvavo vachiti uchauya ndichakubata wasvika. But okay, let's put it this way. Uri mukadzi wangu iwo, I did what I did, right? Tine vana tese. Why would you bring me over wozondibvisa pavhisa rako ndisingaziye? And again, don't you think kuti vanhu mukangorambana zvenyu umwe achienda kwake muchishanda because mune vanaka, because iwe wega nevana you cannot even make, even if you can make it, at times these kids they need their mother or their father in their lives. Don't you think it's better ngoti uyachizviitira life yake? I think tine jealous so much yekuti ukaramba nemunhu ka you want to see the person dead. I think we compete amongst ourselves for no apparent reason. Iwe uri kusenza ko uri kushanda uko, ini ushanda unoza ndokwanisa kusenza no pasame company chitambira same money yakafanana, but tikada kutarisa kuti kupera kwegore
aita chinobatika pautwida pandiyani iwe unokwanisa kuti chinotobatika kudarika inini, but we earn the same amount of money every year, every day, but mablessings anosiyana. Saka unokwanisa kundisiya ndakuramba ndienda zvangu uku woti handipana chandoita chine musoro iwe utoita zvine musoro. So why do you want to see the other person on the ground? Why do you benefit out of that? UK yacho hauipedzi. Unoza pane pamene munhu umwe kuitira jealous kuti iyo zvekuti masirious aona pane masirious izvo zvakafanana isusu even madj mangu zvaita zvidj izvo. Munhu anokwanisa kunzwa nzi kune munhu aritsvaga dj kuti abate funda dewa munoridza kaime musha kubhemika ngurura munhu ari jesi vatsvaga dj haiti iye ari kuridza somewhere else. You can't be two places at once. Hatikwanisi to support each other as Zimbabweans. That's one thing that I've learned. That's one thing that I've learned amongst ourselves. We can't. Ukwana muZimbabwe akupa information nika. It's 1 in a million. Vazhinji vacho tinoviga. Unoziva kuti ukada kukumbira information kumuzimba ari kudza kuti munhu waMwari namata. Ndakanamata dewa wadai pasina kunamata. Aiwa ina ndisina kunamata ndipewo. Hakupi. Aita wanga uchabhadhariswa. Ndozvimasiye zvatuta rakaizwa norobhadhariswa keshe. Wangonzi namata. Mukoma pawe muri sei? Happy New Year. Takambokona here gore. Happy New Year Elder Dewa. Ndakangoti turi mbijana svondo rapfuura. Yesikani chera. Wakaita wani kundipopotera kani. Zvakaoma. Makadiko ruzhinji rweZimbabwe rugare panelists. Happy New Year to you all. Ndinokushuvirai gore rakanaka. And also to mukoma gwangu next week 60 years fe pahasha. Tenge tine mira. Euda ndifungi. Okay. Ndifungi. Ndine tight schedule mani pamafambiro andiri kuita mazuva ano. Ndekeza ndimbotanga bhande rangu ramboti bichana. Okay. Bhande racho rinenge rakashotenwa. Saka kana raakureba muswa wacho uchiita uchisvika uko. Ndobva ndaziva kuti zviro zvacho zvinonga zvakundofamba zvakanaka. Pariseko wana chera wangu apa. Avo vari kufamba vari makadiko makorokoti Makorokoto egoredzva makadiko mukoma Pauro. Ndakanaka. Madhamu varipo here nhasi kana hausati wawe? Madhamu chaivo. Ndevapya. Varipo. Vanozviziva. ndiripo pano ndiri kubvizana namukoma. Vari kuuya madhamu. Aiwa ndavanzwa. Usarwadziwe chera iwewo kuUSA. Mbomira kurwadziwa. Eudade wanyaya manga mchitaura just ndinofara hangu mama sei makadiko zvenyu nemhuri yacho. Aiwa ndekuno kwedu. No. Ndinonzwa kufara zvikuru kana makanaka sezvizvi. Ndo zvinhu zvinoita kuti timuke mangwanani tichienda kunoshungairira nekuti tichizwa kuti ende vanhu vanodakara chose. Just to tap in panyaya manga mchitaura munoziva there are lots of things that I've discovered. Apparently I think it's more like the southern part of Africa in a little bit of hate towards one another. I will say this is what even our counterparts from other countries, for example, I would want to tap in on Nigeria when it comes to supporting each other, be it music, be it the film industry. But when it comes to our brothers and sisters, especially my Zimbabweans, I think pane chimwe chinhu chakaitwa, I will say this, ndomunzwa kuti ndine kakuzvidzora bichana chakaitwa nehurumende chakaita kuti maZimbabweans aome moyo.
in as much as they or we claim kunge tiri vanhu vanenge vane kakuziva intellectually, it's not helping us as a nation, and it's not helping us sevanhu, because we grew in hatred, and we also grew in jealousy, and we also grew in greediness. Ndo zvinhu zvatingati ndo zvinhu zvatakadzidza izvozvo, uye ndo zvinhu zvatiri kurarama nazvo as a Zimbabwean community. And it's sad, pakutaura chokwadi, any opportunity inenge yawanikwa with a Zimbabwean fellow ndeyekuda kutorera the least chine munhu iyeye, same like what the churches are doing, kuti tembere isina kana chinhu iri kutorerwa just for one man to grow big, achikudza zita rake, zvinorwadza. And it's one of those things that I think as a country we need to learn, because if we don't learn as a country, it's a problem to actually the future generation yevana vari kubarwa vachisara, even vanosara mudiaspora macho, or even vanorarama vari mukati menyika yeZimbabwe, vanongokura with the same spirit and the same mindset that we actually have isusu pakukura kwedu, yeruvengo, yekukara, yekuvenga, yekuda kuba, because everyone anenge achingova nemweya wekuti dai ndatorera nhiki ndaita zvangu. So kaumbimbindo kacho has grown within the community of Zimbabwe, and it's sad. And you also tapped in panyaya yevanhu vane vokuti vakadzi kana varume, unotora munhu all the way ouya womusvipa, apparently kana kuti wongomusvipa chinyararire be it pavisa. It's a sign inoratidza kuti vanhu havana maturity in them, because in as much as you are having a family pamwe nevana 2 or 3, vana ivava vanoda help, and help should come from both ends. And how then do you expect me to help kana ndisina an income that I do have? That's a sign of immaturity futi inowanikwa from the lady's side, nenyaya yekuti munhu anenge akaita hold on to some of the things zvokuti vanhu vanogona kungoita bring it to light kuti anoshamari nekuda kuti iwo wakamboita chihure ndisipo, zvakandibata handagona kufara nenguva yacho, asi nini I cannot take it, so I think we need to part ways. But the situation is like this, so that we keep the income rolling for the sake yevanhu. But in actual fact tinoda kuona that kakutambura kaya kaya kana kuti kakupema zvichizoka back to you for begging purposes. It's just a sad scenario that we actually have as a community yemaZimbabweans back home and even abroad. I can say this ndisinganyanyi kuvhunduka vhunduka, because ndiri kuzviona kuti ruoko rwacho rwakabva pahurumende yatiinayo, because that's what they want. Vanoda kuti murambe muchibega from them. So it is the same spirit that is actually living amongst us as a people, which is not supposed to be like that, because kana tikava civilized pane imwe opinion, ndiri kutarisirawo kuti pamwe musi tofanira kuvhurawo meso edu, then we grow up to try kuti ti-uplift one another for the sake of our children. Apeno padandiri ndiri kungwarisawo, handiziye adzimai vangu, ndinotenda nenguva shoma shoma iyoyi yandawana tisati tapinda muchirongwa. Sivo euda vadona. Sivo ari kudhiraivha. Imi mukoma pawo nyenyu yamuri kuti mbuya ngoma pawo mati kudi Ndati euda de vadona. manje so ndone tsamba unoona inini wose mukuona ndakananga mvuma so regedza timbotaura hedu, timbotoita makuwa. Mati mukoma pawo vaita sei? mati aiwa ndanga ndichiti mukoma pawo nyenyu yamuri kutaura yakanaka, asi musakanga mwe kuti Nigeria ine mari isatina. Asi regai ndikuverengerei tsamba ndinayo. hoi kana munhu aiverenga tikateerera. Hanzi topic zvikanzi 2 dads, zvikanzi hello elder dewa. Ndisati ndapedza kuverenga tsamba iyi ndokumbirawo munyori uyu ruregerero, ndakanyara ndiiverenga. Anyway, hello elder dewa and DDC makadi henyu mese vedare. Please hide my ID, elder. I am a young man aged 35 and baby mama, she is 39 years of age.
So nyaya yangu is like this. Me and my baby mama, our relationship is on and off for the past 3 years. But this time we ended things in December, soon after Christmas. So elder, my challenge is my challenge is that she gave birth to my son 2 years ago, and I have been supporting the child all this while. And little did I know, Kuti, it was two of us doing the same thing, supporting one child. Elder, you might want to know, Kuti, how I came to find out. So my friend is a friend to the guy claiming to be the father of my son. So my friend called me and said, Wangu, I saw your son as a profile picture. And I asked him, and he said, it's my friend's son. And I also know he's your son. I didn't tell him until I called you. Sorry. I didn't tell him until I called you. And I asked him, and he sent the pics as well. Elder, I called and asked baby mama what was going on and does she know anything? And surprise, surprise, she said, oh yes, old friend. He's posting pictures of my son, claiming to be the father. So what? And then she hung up the phone on me. Elder, I tried to call back the following day, and guess what? She was not reachable. So I went to the house and I was told she went away with the child and she was seen with this guy doing some shopping. I'm really broken to the core, not of the relationship, but the news discover that we are two claiming to be the fathers, to be fathers to the same boy. I'm not sure if this guy knows my existence. Elder, will I be wrong to ask to have a DNA? And if the child is not mine, I don't think I'll be the same man and will ever love and trust a woman again. Elder, zvinoita here mwana kuti asvike 2 years asina birth certificate. I have such a strong bond with my son, and my head is spinning. I also hope I won't do crazy things. Please help me. Thank you, and I'll be in the comment section. Wow. Thank you so much, Paula. Thank you, thank you, thank you. Marin's Wakanya, we've got this young man who is 35 years dating the lady is how much? 39? Yeah, 39. 39. 39, The I lady would is say. 39. Yeah, 39. So these guys have been doing on and off for the past 3 years to a point that they've got a child together who is a boy, right? 2 years or so. So now what happened is this guy, his friend, is a friend to a friend who is a friend to this guy who paakaona picture a profile picture yemwana uyu akabvunza friend yake kuti kuiwe mwana ndeiwanekanza mwana wemufesi wangu uyu haana kuudza munhu amudza ari mwana wemufesi wake bva afonera mufesi wake ukanza oshamwari mwana wako kunoku ndaona ari paprofile picture ka bvaatumirwa mapictures then murudzi mufana uyu we35 uyu ndopakafonera chimoko akati ko chimoko ko ndikunzwa kuti mwana ari kutendeswa mapicha ndimugadzikadzi aiwa is the old friend but because zvine basa rei then he hang up the phone then trying to call the phone yechimoko chake chimoko hachadairi phone wangu arapana zva muna December Christmas papa phone hachadairi kwakuenda kumba kunogara chimoko kwasvanzi no musikana nemwana hapa ati akabva nomwe murume achitoita zvavo shopping saka now the guy ari kuti I don't know now kuti if this guy knows kuti mwana ndewangu kana kuti is it wise for me to do my DNA test so much that I can have chokwadi chizoti mwana ndewangu here or not. Kanzi if I find out mwana hasi wangu zvichandirwadza because ndine bond nemwana zvikanzi naye zvinoita futi rina eldo kuti mwana angaita 2 years mai vachingoti base certificate chatora zvedu base certificate chatora zvedu chatora base certificate zvikanzi I don't want to do something that is very silly or stupid. So that's the story. The guy will be in comment section. I'm going to check with the comment section. So this guy has been dating this woman on and off, according to him. But now he is now in doubt. He wants to find out if Mwana Dewake or not, or Ardanzi, maybe that other guy doesn't even know as well. We are two men looking after one same child who is my son.
And kana isitakagara sevedare, is it possible for a woman or mwana kuti aite 2 years asina birth certificate, but iwewo sababa yanga isiri kodzero yako here panobarwa mwana kuti moti zita topani, zita tomuti Fungai, okay, chandekwa muzviti tononyoresa birth certificate. But sevanhu vaita zvavo on and off, vasina kuroorana but vachingogwangurana zvavo on and off, maybe mukomana anga asina that much power. But akuti iye zvinezvi, is the DNA the right option for me to do, or I can do what I have to do, but I don't want to live to regret, because I love the boy and I don't want to do something that is stupid. What's your take on this? Nyaya ish muneona sei? Right, mukoma gwangu muri sei? Andichera totanga nemimi because ndimunoyozodonha murudo ndobvisa namba yedu because muri 2 ana mukoma gwangu apa ndodonedzapo wacho tiri 2. okay. Mirai muri backstage, mirai ndi remove this one. Pane mwe anga ari backstage, right? Andichera muri sei? Ndiri right zvangu, rega ndimbomhorosa mukoma gwangu. Mukoma gwangu muri sei? Mukoma gwangu parivera handari ndakika mukoma gwangu chaicho. Ndo zvandiri kutoona. Mirai mukoma gwangu zvinhu zvacho aid to stage, aid to stage. Muri 2 tindidonedza. Sorry, mastage akapera sure. Wachembera. Aiwa. Aveno, akubona. Andichwa muri sai zveni. Muri sei? Makadii mukoma gwangu? Mukoma gwangu vari right. Zvinhu zvacho zvakaoma izvi. Muri seiwo kwamuri ikoko? Kunobhozve kuti mukoma muri sei vamwe vese vandasati ndamhorosa kana pane vamwe vazopinda. Muri sei henyu kwakadii kudzimba nekumabasa? Kwakanaka adzimai. Haiwa, mapedza masipotsi kana mauya kuna baba kudai. Zvinokudzwa. Chiregai tipinde munyaya yacho zvisambovaraidwa hedu tichitaura seupenyu. Ini ndaisimboti hangu kudai isi vakadzi tisi tinomboita kakupusa. Zvino ndiri kutoona sokuti nekuvarume kakupusa ikako kanenge kakutokunyangira ivo. Zvokusvika pakuudzigwa woga kuti something is not right. Pane zvauri kuita izvi. Ukaona munhukadzi tichitoziva kuti tinotouya tichikomplaina kuti vana baba vasi kuda kutoresa vana mabirth certificate. Zvino ukaona mukadzi achingokuradzikaniza mumuromo uchiti birth certificate, iye achikungokuti pano nepano, ingori anza iri pachena kuti mwana uyu pamwe naivo mai vana vane madhauts ekuti baba vemwana pavarume vaviri vavanavo ndevapi. Saka vanenge vachimirira kuti mwana atisamukei, kuti mwana agonyatso kufanana kwake, kuti mwana anofanana navagwangu here kana kuti mwana anofanana navadhewa. Nekuti mwana pakukura anochinja, nhasi wafanana pamunini, nhasi wafanana vatete. Saka mwana akazenge atisamukei, mai vanenge vonyatsogona kufananidza kuti iyi mhino ndeyekwadhewa iyi, ndofunga ndo muridzi wemwana. Apa hazvimbodi kuudzigwa. Gemu iri ingoripo ndeyekutoda navamugabe. Vamugabe vawana basa, madna otoitwa. Isu chataa kutongoda kunzwa ndechekuti mungouya pano muchitiudza kuti maresults azobuda achiti mwana ndewenyu here. Chero pakange pave nebhondi asi pakaitwa chitsotsi chakadaro, panenge pakaoma zvapo. Zviri bheta mungorega
then peace of mind yekuziva kana uchingozoti mwoyo wenyu unoda mwana uyu, then motongokumbira mukadzi iye kuti ini ndatongofunga kuti uchingondipa mwana iye aite wangu, kachiri icho chishuwo chenyu. I think that's the best. Kana muchingomaintaina munenge ngomaintaina kuti mwoyo chena wenyu, asi zviri pachena maactions nezvinotaura kuti zvamuri kutaura kuti mai vachona vari kuramba kutora, vari kuita kakuramba kakavandira kutoresa mwana birth certificate, zvinoreva kuti naivo vane madauts ezvamuri kuita. Kuma-DNA kwava mugabe vakambouya pano zvokuti mukomadi I think mune communication yakanaka navamugabe yekuti zvinganakidza ufani kana maresults aya tikazomanzwawo pano. Thank you so much. But naye ndinomubvunzo wekuti Bvunzai mati mwana anokura aizofanana achizochinja achidai so. Saka semudzimai ungatadza kuziva kuti nhumbu iyi ndabata pana nhingi nhumbu iyi, kana kuti unongochingodako vazhinji havazivi. Okay. Vazhinji havazivi. Kana uri munhu uya imi vadyewa kune vamwe vanhu vane chipfambi chokuti makuseni anosangana neumwe murume, masikati agosangana neumwe murume, kana kuti nhasi agosangana neumwe murume, mangwana agosangana neumwe murume. Munofungidzira kuti madhetsi anonobuda achitaura kuti musi wechipiri ndio wakabuda mwana, kana kuti mwana ndio musi wechitatu. Handi anongobuda ari maweeks 4, 5 weeks pregnant, 7 weeks pregnant. Pane payakambobuda ichiti ina 1 musi wemhande ndo musi wakanhingirira zai rakaita mwana iyi. Hazvidaro. Saka izvozvo zvinoita kuti munhu akonfizike. Ende vamwe vanhu vanoti kana vasvika panguva yegwangu vanofarisa zvokuti havambozivi kana kuti mwedzi uri panani. Dheti chairo anokona kusariziva munhu akatisvika dhigirii kumadziro renursing rokuti ndiye anenge achitokalkuletera muvanhu kuchipatara, asi iye agokona kuziva yake mimba kuti yaiba kwamuswana. Saka zvinhu zvakadaro zvinowanikwa. Saka kuno varume vanochemera vana here? Havaka vari pano ava vari pano daba hani mavavo vachitaura voga mutsamba yavo yavanyora kavarivo vazvinyorera vasina kunyorerwa nomunhu kuti mwana uyu ndomuda yangu kaya hasi wangu ndandave nebhonda. Hakusi kuchemera mwana here, chimbo chokuti vangoinoita havo umwe nekuti uyu unodove nelaki rokuita vana baba vaviri, vamwe vari kutoshayiwa ne1 baba mwana, iye unotoita vana baba vaviri. Ndokusiyana kwenhamo kuona kuti nhamo dzedu dzakatosiyana zvokudaro panyika pano. Umwe unowana vana baba vaviri 1 plus bonus, umwe unoshayiwa nehafu yebaba, hakuna kana baba. Maperero akayoda ndio. Unosha pamacho ndinozoruma mangu mazwi bwe ndizozobvunza zvokuti anozonati ndenge ndabhayasi, but anyway. But vakadzi wai muchidaro imimi kuita madouble standards yekuti munoda because mwana anosapotwa according netsamba ikai, because vakazonzi vakatenda zvawo shopping, saka that means other guy haasomboziyawo maybe. Saka tingati amai havana udyiriri. Kuna vanhu vane laki mupoma, kuna vanhu vane laki paupenyu, vane laki rokudla. Nyange vakasvika parufu chaiko unoona munhu achii ndiro yeusavitucha parufu panhamo pane vanhu mulai mumwe munhu akabata ndiro ine nyama 100 umwe achisigwa nhindi imwe. Okay. Saka mukadzanira zviri muropa rokudla. Kune vanhu vane ropa rokudla. Umwe munhu mukomadhewa unonyengwa wonyengwa nemumwe unongowana ivo vana pombi yedonha asingakupi kana dhora, umwe unotengwa mota. Iwo hembe yako ihembe yakapfeka uno munhu ikadonha bhatani kuti akutengere chipeneti chekukoperesa hembe kuti zamurivharike haiti.
asi munotengwa mota himupi igomiswa apo, kusiyana kwelevhoro upenyu. Kurestaurant haambokubvunzi kuti unowazhara here kana kuti unoda mvura yekumwa. Unonyarara kuti asi asingavoni kuti panonhuhwira chikafu kuita sekuti mhino dzake hadziwi. ini ndapera Havo vamwe vari kuriritigwa vanana nababa vaviri. Umwe unoshayiwa kana unotengwa bhuku re75 cents. Haumbomi mwana kutengera bhuku re125. Avo vamwe vari kudogwirana kuriritira mwana kugwirana. Uyo ari kuti mwakaenda akawana vaenda kushopping, iye waenda nemari yake muhomwe iri kuda kuindiswa kushopping, iri kudoshayiwa anoshopesa. apa hatingati because mukomana ane 35 musikana ane 39 apa tingati vanhu hakunakirwa here machiriti ndeyamukwadza because pane pekuti kunakiro kuwa mangu ekupeseka kana mukoma gwangu mvanhu hakusi kutenderedzwa kemusoro negwangwero. Bvakana dei gwangu yaingoti ikanakidza vanhu vododaiwo munofunga kuti isu hatinakidziwo zvokudaro here zvatinongodei yengo iyo ndiyo ayo. Let's be honest, mamisha matinobvawo mukomo. Yes, Mozawadishi, I think now yamuri kubvunza it's a fundamental question because ndofunga makambondinzwa ndichitaura panapa ndikati mukadzi ari muduku kwauri anokufemesa, what more kana ari muhombe kwauri. So the reality of the matter is the guy akatobhitwa because brand dzevakadzi it's 2 times hours pane zvimwe zvinhu zvokurarama. They mature early. Saka the guy akatobhitwa kudhara nemukadzi akatopinda in this mess achitozviziva kuti hamaya apa ndiri kungodya chete, hapana chinhu chandiri kuita kunze kwokudya, ende ari kumora. Ende aona kushaya hanya kwaava kuita uku ndekwekuti iye achifizuka manje because apedza masports. Panga pachinyanya kunetsa ka ndipapa pabefore 2 years apa panoda zvinhu zvakawanda. Iye zvinezvi 2 years chachi munhu chaakudya sadza saka chogona kuswerera sadza achina kana problem. right. Mirai makadaro mukoma Paul. Andi mapedza here? Aiwa indapedza zvangu mukoma ndichingosimba nerekuti vane ropa rokudya vanongorya. Zvinoonai muno pamusoro pokuti ari kutozviona oga kuti mwana haasi wake, ari kungoda kudyiwa, ari kungotaura kuti ndine bhundi nomwana. Kureva kutoti vanhu vokudya vanochangorfa vachingorya. Izvozvi nyange todzoka pano kuva kuti mwana wewaikwa madna yabuda achiti 0%, unongomwa uchiti handichina zvandingaita, mari handichagoni kuisitopa, ndotongoti mwana iye ndimuriritire kuti chatave nebhondi atopedza. But tingati akanganisira yakadaro handiti okay, let's put it this way. Varungu vanozviita kuti ndo adoption yatatora last week yakai kuti aona ake kuti okay, yes, amai vakanyepera kuti mwana ndewangu because paita relationship kuti mwana achibarwa the guy was there 2 years ndatamukoma Paul mwana udya sadza mazina kuchibage miguru yechibage topedza miri tiri bhodha rekuchibage tatomuerenga kuti bisai miguru yake 2 patotema chibage munda muya ndaiverenga ndione zvako 3 church fund cheugocha tariza ane yake miguru miri ndozomuvhurira nemazino road yaitaivhura pachibage yake kuti tiri kuvhurira road. Saka munhu akachengeta mwana for 2 years ozodzoka nhasi ndatinachori mwana hasi wako obva ati ake okay ndabvuma hangu but bond yangu nemwana nerelationship I can't stop. I want to be involved in this child's life. Tingati akanganisira munhu uchi involved urani iwe uchiudzwa kuti hausi baba womwana. Baba womwana variko moita competition yekuva involved pamwana wani iwe uchi hausi involved.
haisi competition kandi mwana ndakabvisa napkin mwana ndaitamba naichira padumbu ari kadiki kusvika 2 years. I'm part and parcel of this child's life. Anondiziva anondomudhara daddy dewa. What's wrong about it? Ava vaviri ka mukoma, ava vaviri ka uyu ane madoro kuti wakatoenda nevamwe baba kushopping. Saka iwe nyangwe uyu akabuda ari positive, nyangwe akabuda ari chinyi, uchiti kwai ndakamubvisa uyu anotiwo ndakatamba naye, uyu akati ndakatamba naye, uyu akati ndakatamba naye. Ndindozikamwa ndini baba vake vanoziva, uyu achiti ndini baba vake vanoziva. Amuoni zvatiri kungotaura zviri kungodzoka ipapo kuti hamuna kunzwa kuti relationship yadescribwa as on and off for the last 3 years. Saka munoti payange iri off anga ari on ndiani? But Susan Abunza miracle. Susan Abunza Hans, this is a good man. What if then father will abandon this child? Elder Dewa, we have no control over the... Hold on, Paul. Kola, what else they on and off and did right? Ine akuchirega ndingopedza ndichiti yanga iri on and off. Zviri matauriro ari kuita hanziya kuti yanga iri on and off. Payanga iri off munhu anga achiva nomunhu wake, iye zvino iri off munhu ane munhu wake. Handiti mwana uyu madouts aripo obuda achinzi negative 0%. Hamuna ukama nomwana uyu, ukama kuna baba ava. Uoti kwai ndoda kuramba nekuti ndandine bhondi. Iwe baba ava vavanda navo kushopping vachinzi 99%. Iwe oti ndoda kuramba ndiripo nokuti ndandine bhondi. Saka uchisina baba wauna houmbiri mako haungagona kunoitawo vamwe baba vomwana wako 100%. Alright, auntie, obva abuda chinzi mwana ndewake. Obva abuda chinzi mwana ndewake. Anoita sei? Otangira ipapo. Yes. Ochimba achimira manje kuti mwana ndiwangu ndinogara pasi. Baba vapi? Havasi baba vemwana uyu, baba vemwana uyu namai vemwana uyu. Baba vemwana uyu namai vemwana uyu vochitaurirana zvomwana wavo. Zvoukama hwavo nomwana wavo 99%. 0% hombodonhedzwa. Kana kuchiojegera mukuwanikwa kwamai ava wojegera. But iko zvino pane pakutaura ukama hwavo 99% hwabuda. Kahuri 0%. Hapachisina pavachagona kuti 99% aripo woti kwai ne2 years. Saka pawakaluza 2 years woda kuwedzera dzimwe 20 years futi uchiitira mwana iyeye asino wako. Vane ropa rokurya, vane vana vavo chaizvana havakadi. Ukaenda pamugabe paya vane vana vavo chaari kubuda chii, mwana uende wei 99.99 anenge achiti haazi wangu. Uyu anongoonekwa tisati chamboenda kana kunoningirisa mwana kuti mwababa pane madouts mwana unokwai ndine bhondi. Varume ndakukonewa ndapedza zvangu, regai vana anti vamuvapedzise nyaya iyi ngavaibate vachiinda nayo. Ndokuadopta kwacho zvokwatiri kuencourage kwati adoption yechirungu yatiri kuencourage. Right. Thanks for those who are just joining us. Welcome to the show. Welcome to the program. We discuss real life matters, matters of the heart. We've got a story of a young man here, 35 years old, who has been on and off with his girlfriend, who is 39 years, but they are blessed with a boy child who is 2 years old. So this guy is saying December, this past December, they said, okay, we've been dating for 3 years, on and off. We've got a child who's 2 years old. Now let's call it quits. But before that, after they called it quits, this father of this 2-year-old guy, his friend, saw a profile picture on his friend and asked his friend, who is this son? Then the friend said, it's the son of my friend, not this one. So this one, Negua, picked up the phone and said to his friend, Shamar, mwanangu ndamuna ari papicture yemwe mchindo kushamwere kuno. But now my investigations, mira. I but my picture. Then he sent to the picture. Kune muridzi wemwana. Muridzi wemwana called mai vemwana akati kuna ime mwana. Mwana ari kuturikwa hanzi umwe munhu ku what's going on kanza wangu. Usazvine says just an old friend of mine. Ari kuclaim kuti mwana wake but zvine basa rei. Vakata phone. Then because akatorwa phone
The guy wanted answers. Try and call the phone now. The phone is not reachable. Throughout the night. The following day, the guy went to confront the baby mother. But the baby mother wasn't there with the child. Told shopping, workshopping. Now this guy is saying, this doesn't seem right. Is it advisable or is it wise for me to do my DNA test and find out whether this child is mine or not? And he said, this child is 2 years, but hana birth certificate. The mother and if I'm going to do the DNA test with the relationship, the bond that I've got with this child, even if the DNA comes out saying I'm not the biological father, I cannot let the child go because I've got a very good bond with this boy. He is mine. Otherwise, I don't want to live to regret when I do stupid things. So, can we say, if we want to do discourse, what made them have this mind of saying, I don't want to live to regret if I found out this child is not mine? Does he doubt himself? I don't know. I'm just speculating. Right, Simon David? Wamumbere. Wakaenda tiri murudo. Wawati Murudo. watarikepere. Okay. Warikepa. Enigirikeni wati right. Right, 2 dads. Elder they went DDC. Magadi yenyu me sevedare. Elder, please hide my ID. I'm a young man, 85, and my baby mother, she's 39 years of age. Sonia Yangu is like this. Me and the baby mama, our relationship is on and off for the past 3 years. But this time, we ended things in December, soon after Christmas. So, Elder, my challenge is that she gave birth to my son 2 years ago. And I've been supporting the child all this while. And little did I know that we are 2 of us doing the same thing, supporting one child. Elder, you might want to know how I come to find out. So my friend is a friend to the guy claiming to be the father of my son. So my friend called me and said, Wang, I saw your son is pro-pick. And I asked him, and he said, it's my friend's son, and I also know he is your son. I didn't tell him until I called you, and I asked him, and he sent me the pictures as well. Elder, I called and asked my baby mother what was going on, and does she know anything? And surprise, she said, oh yes, old friend, he's posting pictures of my son claiming to be the father. So what? And then she hung the phone on me. Elder tried to call back the following day, and guess what? She was not reachable. So I went to the house, and I was told she went away with the child, and she was seen with this guy doing some shopping. I'm really broken to the core, not of the relationship, but the news of discovering that we are 2 claiming to be fathers of the same boy. And I'm not sure if this guy knows my existence. Elder, will I be wrong to ask to have DNA? And if the child is not mine, I don't think I'll be the same man and will ever love and trust a woman again. Elders, we need a ray. Mwanakuta ashuke 2 years asina birth certificate. I have such a strong bond with my son, and my head is spinning. I also hope I won't do crazy things. Please help. Thank you. And I'll be in the comment section. But kola no erenga udari again. Next time kola ndo charenga tsamba idzo dzidzi ndaona unogona kuerenga chaizvo. Kola achipera. Kola. Ndo chaita basa rakuerenga tsamba idzi. Sibo, what's your take? Kana chirenga ndega. Ndandadona. Mugoma pawe.
Ndirikunzwai. Okay. No. Sibo ndiyakafriza. Alright, khona taura kuti Sibo akafriza. Then mukoma Paul, then mukoma kwangu. Mukoma kwangu ataure. Pana dona. Yes. Sibo dona. Khona pana zanduda kumbotaza. Iti mukoma kwangu ataure. Alright, mukoma kwangu. Mukoma kwangu rishto. Pino zvacho. Khona uri pera. Pana ndiri kunzwa kuti pfaka ndizoti. Rega titauro zvediso. Ndiani apinda manje? Mukoma Jose. Okay, bo mukoma Jose taura izvo. Mukoma kwangu wasota taura indinzwa. Maira basa. Makadi mukoma Jewa. Ndiri bo mukoma Madi. Aiwa Junani. Actually, rega dipe 2 cents dzangu panyaya iri panapa. Ndikunzira tsetse mbichana mukoma wanyora tsamba yawe. Nekuti I think vanenge vapindwa nedesperation yakawandisa. Of which haufanira achita munhu ari desperate kusvika ipapo. Iye ari kutaura kuti relationship yavo yaita ma-on and off. And then ozonyora futi kuti kana mwanasiri wangu handifungi kuti ndichatrasta anyone. I think ari kurasika sterek because there's no need for him kuti asatraste anyone. Because pawaita ma-on and off aifunga kuti zviri kuenda kupi. Dai yange relationship yekuti vanga vari vanhu vanga vari vaine relationship yekuti yange iri very strong. Ponzi maybe vanga vatoplana kuroora kuita sei. Ndipo angagone kutaura kuti hanzi handigoni kuzotrust anyone. Saka chikuti kuti asatrust anyone handisi kuchiona. Anga achidanana nemunhu amenoti anga ari wrong ndiani hatiziye nemanyorero avaita. But it shows kuti panga pasina relationship yakasimba. Even up to now, haina kutombosimba. Because paakatovhizita ikoko handiti akatosvikudza kuti munhu apa. And pamba sina zvanga zviripo. Vanhu vangu vachingorarwa vese kana vasangana pane imwe nguva and hapana relationship. Saka chaari kurasika chaicho nyika handisi kuchiona. Anoda kutaurwa naye kuti I think ndiye ari kutorasika. Atori confused somehow. And reason yekuti anga achiita izvozvo ndaishaya. Saka ndofunga ndinongomudza kuti ika anofanira kungoita zvema-DNA. Kana DNA yati mwana hasi wake, I think anofanira kutongocelebrate anyway. Bosi pambasana relationship yakasimba anyway. And kana kuti pamwe mukadzi pamwe munhu atori nedrama kuti apinde relationship yekuti oita baby mama, warutaura kuti baby mama ane drama. I think anofanira kutotenda Mwari kuti zvaramba. Handizvo hazvina kuita. Saka haafanira kurasa kuti aruze mwoyo. Ashaya kuti hanzi hakuna munhu anotrustika. Vanotrustika they are there. Variko. Saka iye ndiye ari kurasika chete. Maybe pamwe anga achingoda wamwe varume anogona kumubatsira kuti anyatsovhura pfungwa, anyatsoona kuti zviri kufamba sei. But at the end of the day as well, ndoti nini kuvarume ka, this I would advise kune vechidiki, ndo mafungiro andinoita. Haikonewo kuita nhumbu yekutizirwa. Kuti unongonotamba kuside uko wozonzi ndane nhumbu. Munhu akutouya. Inini what I would say, plana nyaya yako. Wozati panapa ndakuda kuita so. Handiti. Wotoziva kuti, because yes of course, hapana guarantee yekuti mwana anezengari wako. Unogona nguvarora futi zvikabhenda. But at the end of the day, unofanira kutrya iwe kuisa ma-measures. Handiti.
kuita zvinhu zvinenge zvinokubatsira kusaidi wako zvinenge zviri straight. Kana zvazobhendawo kune imwe nzira iyi yekuti unoti munhu musikana ari kugara somewhere wotanzi nhumbu ndeyangu ndakutotizirwa. Ini ndanguwara kuti advice kana ari munin'ina wangu inini ndomutaura kuti aikona kutizirwa. Yes, of course unogona kushanda, but inini I would say avoid that. Aikona kuita munhu anouya kumba ka akudadza kuti ndane nhumbu yako. Ini namai angu zvavakamboita ini kudhara tichori kumusha kwedu kwamurewa sekuru wangu akatizirwa. Momuzi yangu bva wagara nemusikana pasi ameno, but kwangu kusina zvema-DNA izvi, but zvokuva zvongorizina zvazvo ameno akacalculatira nemetsi payapayabva wataurirana zviribo zvikana momuzi iwo ka zvawataura ka nhumbu inenge yasiri panapa zvaunoita manje ka unofanira kuenda kune muridzi wenhumbu handisi kuzotaurira anyone about nyaya yekuti wamboya panapa or anything. Ameno kuti vakawirirana sei, but akabva aenda zveshu ende vaiwirirana. Ini ndindakagona kuiziva ndandiri padhuze momuzi vakangonditaurira inini, but vaiwirirana namomuzi haana kuuya kuzogara nasekuru wangu. And right now ndiri muUK iko zvinezvi handiti pane musikana ari munomu, a professional lady, ane good job, zvimwe zviya zvekuti ane chibhanzi chake haena, ane nhumbu yainayo right now handiti anotamba madhamu angu vamanaka ndofunga havasi kundinzwa wandava. I'm sorry ndongotaura bhozi paitika nyaya yakadai, so but this is the current iripo right now iri kupisa. Ane vanhu 2 haasi kuziva kuti ndeupi. I hope I was paline on it. Haasi kuziva kuti ndeupi zvako. sorry Meno zvako kuda kuri handiregerere ndikuda kungobatsirawo muvarume chete. Haasi kuziva kuti chaiye ndeupi. Saka handichadiscuss hangu mascenarios ariko kuti mumwe wacho nakaira sei, mumwe wacho nakaira sei, bhozi zvingazobude, but this is current affairs, it's happening right now as we pasiti kutaura so kamwana kasati kabuda. Haasi kuziva. Saka what I'm just saying is kuti varume ka what I've noticed inini kunyanya nyanya ndichingotaura current affairs kana macelebrity akamboitika kana wakatambawo masports angweni madzimari kana what I noticed is varume ka tinozorwa machest tichizoona nge takangwara stereke, but pachigame ichi ka unogona kugariswa pasi nevakadzi, because mukadzi paanokuona pauno approacha musikana handiti ka anenge atomezha kudhara kuti mukoma Joseka ndichati 6 months ndichivarambira, because vakati pusei. Mukoma Deo bva wasvika ka vasati vapedza kutaura ka vakutopuwa, but mukoma Deo havagarwawo nawo mukuona ka mukoma Jose ndo vari kudiwa, but vari kuchengetwa pasaidi vachidhonzwa vachitova chichi havapuwe kana kisi yavo inorambirwa 6 months handiri. Mukoma Deo wachichekeresa everyday ungonzi wachingobva basa wanzi pfuura nepano chekeresa. Mukoma Jose wachidaidzwa kunzi ndiperekedzewo ndaita chichi, vakada kuti kana kisi wanzi aiwa handiite izvozvo. What I'm just saying zoti vakadzi vanenge vatocalculata kudhara atopedza newe, but saka iwo uchiita sei, but varume ka manje varume tinenge tinonge chifunga kuti ndakangwara ndakaita sei. Yes, of course zvinozoitika hazo both sides, but nyaya iripo ndeyekuti varume tofanira kuti tingware mbichana. Mukoma vaka ndavavhure maziso toda kuti tibatsirane nawo. Imwe iri panapa ndeyekudai so ndeyekuti I think at the end of the day kune mukomana ka zvandoda kuti ningomuadvisa ndezvekuti ndaende kuDNA right now, kana nhumbu isiri yake anofanira kucelebrate, haafanira kutomboita hasha. Maybe arotasa yake makore ake kuti 35 pamwe ato nedesperation yekuti aifunga ndendasetla ndatoita chichi, but haafanira kutomboita hasha, because unogona kuita mwana vana vachona ivavo handiti ka nemunhu iye anenge achikuitira drama upenyu hwako hwese unenge uchitambudzika kusvika mheno zvazena nekupi. It's better kuti atore time yake atsvage munhu kuti anonyatsogara naye zvonyatsoita waiteka family kare right. It looks like munhu anenge ari right zvake handinyasoziva, hapana nyaya yakawanisa, hapana zvakawanisa zvatanzwa nezvake anyway, but ndofunga ndizvo andingatomuadvise. Ndofunga ndombomira ipapo musati maenda, but remember mukomana ati hanzi mari mukoma Dewa ndakunzwika here because pendiri pari kushupa internet. makunzika
Ngandipinde nditi 1 2 3 wandibudewo nini. All right. Ndikumbirawo All right. because moto plus network saka ndatota borrowed time. All right. All right. Ngoda kubvunza mukoma pane mubvunzo wanga ngoda kubvunza wari kepa ndazvinzwa but pane mubvunzo wanga ndanyatsobvunza pane rikepa yacho ndazwa kuti hanzi shamwari yangu ndibva ndazoita shamwari yake ndikabva ndazoita shamwari yangu ndikazoita shamwari yangu saka mashamwari apa zviri kumbova chinyafamba sei Aiwa. Ari kuti ndinokubatsira. asandabvunza mubvunzo ndoda kuti ndibatisise pandabata inini pandabata ndepekuti mushamwari uyu ane shamwari yake pane one ari ane mutual friends pane one ari shamwari yauyu neshamwari yauyu mukadzi murume here something like that saka aona picture akanobvunza shamwari yake kuti ndaona picture yako kushamwari yanguwo handiti saka ndisingazivi kuti varume ava vari 3 mafriends here kana kuti mukadzi ndiye friend yemurume uyu agodai kudai what is second. Can I answer ipapo Mbichana? All right. Nyaya yechinaka yakatenderaka but what inini mafungiro andinoitaka presentation yana itori yechokwadi handidi kutaurira bhozi panapa kandozonzi kwakafuti nyaya dzachina tikataura okay. Nyaya iri panapa ndeyongoti kana uri munhu anozivana nevanhu handitika kana uri munhu anozivana nevanhu hapashaye munhu anozivana newaunozivana naye kuseri. Saka I think that's the whole nyaya yachona payari chete unenge uchizivana nevanhu unenge ine network yamunhu anozivana nevamwe vanozivana nawo saka nyaya yachonaka inongodzoka futi paya saka which means sorry handida kutaura ndakamirira kuti mundipindure ndiwane kutaura. Okay, saka nyaya yachonaka ndeyekuti vanozivana nevanozivana nefriend yake ndo vakaona mwana yeye saka I think itori yechokwadi. Okay, regarding kupay the proper answer. Right. Thank you. Inini ndotamba mukoma gwangu. Mukoma gwangu vanotamba na mukoma Powell. Mukoma Powell vanotamba na mukoma Givi. Handidika? Mukoma gwangu havazivi mukoma Givi. Anoziva mukoma Givi ndi mukoma Powell. Mukoma Powell havazivi inini. Handidika? Saka shamwari yangu mukoma gwangu inotamba na mukoma Powell. Payakanga ina mukoma Powell yakaona mukoma Powell pafoni pavo wavhura paine picture yemwana wangu inini. Mukoma gwangu wachibva wabvunza mukoma Powell kuti ko mwana ndewani uyu. Mukoma Powell akati aiwa mwana wemuchinda wangu anonzi Givi. Then mukoma gwangu havana kubvunza zvakawanda kanzi atomboona mukoma Powell kwabva ati Givi nditumira mapictures emwana wako. Givi achibva atumira mukoma Powell. Mukoma Powell kwakupa shamwari yavo mukoma gwangu because mukoma gwangu shamwari yangu inini. Kwakubva watumira mapictures utewa mwana wako uyaka mwana weshamwari yangu. No, this is what happened. Okay. Saka pane 1 to 4 apa. All right. Saka anyora tsamba vari kwekutanga neari kwekupedzisira havaziyani. Okay. Saka anyora tsamba ndiye ari anyora tsamba ndini inini ndini anyora tsamba. All right. Mukoma Givi ndo vakazoenda nemwana kushopping ndo vane mwana at the moment. Okay. Saka mukadzi uyu haana munhu waanogara naye pamba. Vanongouya vachiita mastopover vachienda vese vari true. That's why from my tech, yes. Okay. Saka mukadzi uyu anoita mastopovers. Saka ava vamwe mustopover ndiyari kuti ndoda kuti tizive kuti ndakagara ndichichengeta mwana ndozorwadziwa ndikazwa kuti mwana hazi wangu saka ndoita sei. Zvekuita ini ndingangoti kana kuti ndoita sei apa achida kuziva chokwadi nyangwe chikamurwadza nyangwe chikasamurwadza apa pakuda kutoti pachizikamwa chokwadi kuti iye ange achidzimbikana kana kuti ange achifara zvekuti ngaatore ndau dzemukadzi whether anoda kana kuti haadi anogona kungo iye oenda kumaDNA nemwana uyu unonzwa kana kuti obvunza iye mukoma shamwari yanhingi uye shamwari yanhingi uyu voenda vari 3 pasina mai ava because mai ava is not needed anyway. Voenda vari 3 unoita maDNA kana mwana ari wake ye kana mwana wacho asiri wake wo yes then he take my measures from there.
zvekuti vanozorwadziwa akazodii. Isi tinowanzoda kutaura kuda kurebesa nyaya pana kuti tinakidzwe nekutandara, but tikangoda kuti go to the point tozotandara zvedu. Inini tisanambota confusion, saka mandibatsira pamandiudza ma-explanation nemibvunzo yandabvunza kuti saka mukadzi uyu haana wake waanaye pari, which is okay. And brother nekuda kuziva kwada kuti it's also okay. Uyu mukoma gwangu ava vasingaziviwo kuti ndozvaya vakutoziva kuti ndozvapo, it's okay. Saka the three of them, instead of ndazodai ndakazorwadzawo mwana aripo, vese vari 4 varipo, varume 2 nemwana nemukadzi, vese vari 4 varipo, vakataurirana vakasanzwisisa, it's okay. But charingoripo apa ndechekuti vatore mwana uenda unoita ma-DNA, then pa 2 avo vabva kuti iwo ndiwe baba, ini handisi baba. Kana if that guy asiri baba, if he still wants to continue being a role model whatever mulife yemwana uyu, he can continue, azvirambidzwe. Vangani vari ma-step dads, vangani ivo vari kushandiswa nevakati, timataura muri kuzvita panapa, vakawanda vasingatozivi kuti vari kuchengeswa nasiri wavo. Sometimes pane mubvunzo wambobvunza iwo kuti sei vakadzi muchidaro, anti vakapindura kuti dzimwe dzenguva vakadzi havazivi kuti ndabata pamwiri padewa, nokuti akarara futi nakumapauro, kuti aziva kuti nunga ndabata ndeyapauro ndeyanhinga haazivi, zvinozotobuda kuma-DNA uko. Saka don't persecute us. Sometimes we also don't know innocently. Kozota vanoziva ava vana bhangukadzi, havana bhangukazi zvinotoziva taura namukoma pautaura kuti anenge achiziva kuti kune chibhanzo. Saka ndirambe ndichimuora uku ndichiona mafufu osanganisa 1+1 equals 11 zvake zvinenge zvaita, of which is very bad. If you know, it's very bad. If you don't know, it's very unfortunate. But it's also nice to then kana paita question yakadai so mukadzi ichibatika ari kunzvenga nokuti ari kuziva kuti she might probably know kuti zveshuwa ndabatwa. Saka vanhu havamusiye mukadzi, sezvo vane access yemwana ngavatore mwana, then they go for DNAs. After that marizatsi akabuda, then votaurirana kuti ndiyo aripo, kana vada kutaura nemukadzi uyu, kana vada kuzoti it's up to them. But vanenge vakuziva manje kuti ndiri kurwadzirwa zviripo, kana ndaingoti suspecta kuti mwana hazi wangu, nyamba mwana ndewangu. Vana vanogona kufanana navanhu muzuru wavo. Saka nyaya iyi handinamboni DNA ndeyechokwadi, inogona kunge chokwadi sereki zvekutoti baba nhingi friend yanhingi azodai. It's also true zvekuti ma-avenues, varume munorova futi ma-hit and run, vakadziwo munoitawo izvozvo. Vanga zvavambotaura zvema-slip over, zvekuenda kupungwe, vanoenda kupungwe, vakadzi vanozviita, vanoenda kupungwe unoti Dhiwa, unoti Mukoma Pauro, unoti Jose, unonge yabata. Saka uchaziva kuti ndiri Pauro here, ndi Jose here. Ashaiti kuno tina isho kuti who's the father, anondisa varume 5 mukadzi, vese 5 vagobuda pasina kana any percentage yekuti mwana handiwanhingi, akutotsvaga wachi 6 akufunga kuti saka ndakazoita sei kodavira sei, which is very very embarrassing. It's very unfortunate, it's very hazvina kidzi. Saka hunhu hwedu tese varume nevakadzi kuti pamunobata vanhu apa taedza muprotecta, kana kuti mungotamba mungorova mungokisana zvozopera. Kana makada kurova nyoro makwetsekwedzi aripo itaidza mwana kana kuti zvirwere. Saka zvaakwatiri kuti tizvibate, chirwere kana kuti mwana. Kana mwana vavapo musatize, musatize chiuya muchiita zvinoita buda. Ndoda kufara nokuti kana mwana ari wangu, nokuti ndomuziva ndaimuchengeta. Fuchi vamwe vanorwadziwa zvekuti kuziva kuti mwana ndaichengeta mwana wasiri vamwe vanorwadziwa, mamwe masatize vanouraya mwana iyeye auraya mukadzi. Hatidi kuti zvisvike ipapo. Saka inini ma-answer to this kuna mukoma, please, kana matadza kubata mukadzi uyu musaite hasha, chingotorai mwana wenyu iyeye moenda naye kuma-DNA, muri 3 newemblaza, then you take it from there. That's just me. Nicely, handidi zvehondo. Now I always want to advocate for the good of everybody. Kuti mwana haana mhosva uyu. Mukazozivawo nemiwo munorwadziwa asi nemikwadi handiti mazviona. Saka without that being said, ndagumira ipapo ndichateerera zvamukanavo kana moto wangu wabuda. Ndatenda nekuti ndipa mukana kuti nditaure. Thank you. But usitoenda hako ka unoziva here kuti varume vanogona kuda munhu ane nhumbu. Otherwise this guy iye wacho waakaenda naye kushopping iyeyo anenge aitoziva kuti akaudza ndina bhangu wangu wandaimbodana naye, is a baby father. I'm not married to him, but ndine mwana naye. We have no problem. I will look after the child as well. So the possibility is there. Saka let's not rule out. Not good. Atika futi double cross kuti nhumbu haisi yake. Maybe akatoziva kuti nhumbu ndiye yanyora tsambo. But uyakavuma kuti
Okay, no, that's fine. I'm in love with you now. I'm in love with you. I don't know. But anyway, she charge her phone. Mugoma Gwangu. Thank you. Right. Pamwe ndinogona No, sorry. kungodona because Call her pamberi penyu, sorry. Sorry, call her pamberi penyu, sorry. Call her. Ndandakangana. Dandangonyarara hangu ndikati Sorry. ndinotomboenda kachaja sinhasi ndaenda katyora muswe. Ndokumbira ruregerero. Ndokumbira munyori uyu ruregerero. There's no two ways about it. Hapana, there's no explanation. Hapana murume anoisa profile picture yemwana achiti mwana ndiwangu asiri under the picture yekuti mwana ndiwake somehow. That's the first thing. So I believe that both these men are being duped into supporting this child vesari too. Even kana uyu anga achiziva, even if the man who didn't write knows that this child is not his, what he doesn't know is that the Munyori is still supporting this child. I don't believe that he's either way. There's deception going on here, and this woman is well aware of the deception that she's doing, because there's no reason why I got my phone the next day. Ndakambotaura mukanwa muromo and ndinotsinhira hangu kazhinji ndikati inini children make women poor, and I'm not above being wrong. I guess unoziya pamwe unenge you look at the world from your own perspective and from your own way of doing things. Usinotozwa kuti vamwe vanhu vanotoshandisa vana ivavo as a money making scheme. Izvi zvine chivindi zvaitwa nasisi vedava zvine chivindi saka aiwa ndinokumbira munyori ruregerero hapana. There are no two ways about it. In terms of if his question is technical in terms of asking for a DNA, you have several options. Number one, you've got to know you don't need any other people involved in the DNA process except you and the child. So if you can get the child by yourself and take them to a DNA, you can do that. Number two, since our weakness is very big, so it's very easy. Stop sending money. Stop calling her. Stop looking for her. She'll come looking for you when she needs something. Because don't worry, on and off, you're going to need that other guy. But end off, I just you don't restart supporting that child unless and until you take them to court. Court will mandate DNA test, or unless and until she allows you to take the child for a DNA test. Either way, stop supporting the child until the DNA thing has been cleared up. And apparently there are women that get rich from children, but you would have to be a useless woman in my eyes, an indefensible woman in my eyes, and that's what this woman is. But apparently zvinowanikwa zviriko saka tine urombo DNA, you're well within your rights, and stop supporting the child until you have a DNA test in your hands. And in as far as trusting other women, ndambonzwa vamwe vachitanzi if you had asked me 2 weeks ago kuti this would have been a possibility, I would have said no. Saka hatingakuti trust women because it's only this woman. We don't know what the next woman there is doing. So zviri kwauri shamwari. Haya watambo yakaoma sorako ndipapo pangu chete. Okay. Thank you, caller. And elaborate what do you mean by children make women poor? You understand that? You end up in that way. Nyamziwa. Takamboitaura nyaya iyoyo yekuti if you have a woman who's worth her salt, her weight in salt, a woman who has at least a job. Yes, Mugoma. Ndokumbira zvokujamba be internet yangu iri kuramba ichingodona. All right, sorry, jamba, sorry. All right. Varume vose vari panapa. Ukanzwa uchinzi nemadzimai uri right. Take that with a pinch of salt. Kazhinji uri bhuti mahyiwa, blamonzeni, ndimapepa wangu. Izvo zvinonyatsotemirero wanza kushandiswa kana ari murungu. Mwakangeta uchitaratara.
haikona kupusa zvokusvika kuti brain dzinogwamba kunge supu yamatumbu. Varume, ukaona mwana, it doesn't matter unotrasta mukadzi zvakadii. Mwana mazuva anofanika vanhu vari kudiaspora. Enda unoita madna naye uri oga, wakanyarara. Because tikataura kazhinji kuti madna aitwa compulsory, resistance yacho yokuti ngazvisaitwa inobva kumasisters, because vanochiziva chigemu chachona. Hope ungatotaura kuti ndoda kuzochengeta mwana, washayiwa kana mwana womukoma waungachengeta, because watichera mwana wacho akanzi asi wangu ndandabhonda. Bondi, what is bond? Come on. Varume, let's not be stupid like this. Fanika zvandiri kuona pamufana yeyu. Mukadzi chaye unori wanepi simba rokutaura kuti mwana atitoresi birth certificate 2 years. Iwe wakangoti hundundu ipapo sechinderera. Iwe changamuka mani mufana iwe. Mwana ndinokwanisa kubhonda nomwana wegirlfriend yandawanika ino mwana wayo. Yes, zvinobvumirwa. Kwete kundoita wokuruvira kuti akushuzha mwana zvauri kuda kuita izvo. Aiwa, usapusa kudero. Unotishoresa nesuwo zvedu vanhu vakati svunurei mbichani. Uchinyanya kuvavarirei, ndikataurisa kudzinza kwenye hakuna mwana anoshupika. Unotaura kuti unoda kubhonda nomwana uyu wangozviratidza kuti ndiri bishu. Kana unga vari padhuze uri mufana unoda kuisa gwati. No, hakuna kuvata zvakadaro so. No. Changamukai guys. Mazivana hakumbonetsi. Chero mwana kuri kuti zviya kurekera. Hauna mukana anogara kana nomukadzi. Tora kasipabhuise murekera mungaa mumhino ringava dzihwa kana mukano weisha muplastic woenda nazvo anondobuda madna. Nemo masisters mukaona vanhu vanokudaika chigadzikikai, because 9 out of 10 waita zvakadai also kundowana jumba musanduku. Ndokungati achimboitaura nyaya iyi kuseni pane chimwe chigurupu chiti vanhu vanoda vanhu kazhinji kachona ndio vanokanywa. Wacho unofirira sei uri kutoda kutotora nomwana uri pachena apa kuti hasi wake. Ndo vanhu vanoitwa vana mastupid vana bhuti mazhiwa. Ivava kaindi dzavanhu vakadai. Ayo varume, ngatisvinurei. Chero uchipinda imo murudo machona, pinda ne70% kana 60%, imwe irekera imwe remaining number worizevhera disappointment. Izvo kuti unopinda nemoyo wose izvi, namari zvomwe muchazvidambura mabhora iwawo nestress. Torabanga kuzvicheka woga, kwete kuti wachekwa nomukadzi kana kuti woga kuzvicheka nebanga regwese futi risingapinzi. Nenyaya yekupusa kumwe kwetinoita. How stupid are you, mfana? Aiwa, no. It gets on my nerves. Uri kutambiswa bhora resimbi usina kana mashooters. Ende uri kubvumira zvinhu zvakafanana naizvozvo. Sisi vaya vataura ndisisi anikwa vachichera vati ava bhesi rinotovapo kudhara. Mukadzi upi mukore uno unotadza undotoresa mwana birth certificate for 2 years. Riripo kudhara bhesi uri ungodyiwa wakasvinura samatemba. Asi iwa usi kuda kuchangamuka. Izvezvi papo watonditsamwira ipapo kuti wai ndichitaura zvendiri kutaura. Tsamwa hako but inini ndomira nechokwadi. Handirovi mukandakaviga mupinyi. Ngwara, svinura, changamuka mufana. Thank you. Mungoma Jose mati wapedza. Aiwa ndochokwadi. But Did you be there? one thing. But there's one thing that I don't understand about us men. Isus marmi. Ndecha kuti mbavha haidi kubirwa. Right? And kachini mbavha haidi kubirwa. Ndezvokuti inini
ndokwasarura nemukadzi wamukoma gwangu zatakarorwa nchirana naye handina kana problem nazvo, but ndikangoziva kuti mukadzi angu ngarara nomwe murume handidi, but iziva kuti uyo wamukoma gwangu nezuro angati uyu mukadzi wamukoma gwangu watarira vese machira ndinonokwira nchinakirwa, but wangu kuti akwirwe nomurume handidi. So where's the difference? Why ndichinakirwa kudai so nditadza kuti wangu waitwa izvo? Why isusuka? I know, because I fail to understand the way our terms men work, the way we operate. Because at the end of the day, mukoma vati izvo ndinokwanisa kuda mwana girlfriend, right? Uyu akaita bond. Let's look at it this way, right? Kuti wainzibata akakarutambirawo kwaka uchibatiswa karukika kuside uku inzwa vanoita maone ndofuka umusimbisa mwana wosimbisa mwana kamwana kake kubarwa pamwe ndiwo katora kuhospitari munoza unenge uri murudo. I'm just saying. Then 2 years boom zichenda hazvina basa wamuchinja manapukeni ka1 kana ukachinja ka4, that relationship mwana ndokuya kumhanyira dedi twana turi love mazamana vari very lovely kana uri vadiki kachokona chipinda apo waya nemazepe uri kuzodai so kari kuda wozoona kunze paita mujimba musana. I mean, I can understand this guy. I want to be honest with you guys. Kuti unenge kune vamwe vanoda zvekuda, not because vari kuda kumanikidzwa kuda. Aiwa, uyu munhu anoziva kuti inini mwana ndine relationship, ndine bond. Ari kuona the innocence of the child, not of atanzi relationship yena mecha na problem naye, na problem ne relationship na mother. Kana vato handina kana problem naye, ndabasa nazvo zvimu boyfriend. Inini my problem ndekuti mwana I've got this relationship with this child. Zvinozondirwadza if suppose Martha Tabuda achinza asi wangu ndinorwadziwa, I'm going to be broken. I'm not going to trust any woman again. Haasi kutrust apa kuhurirwa. Ari kuti handichazotrust kunzi mwana ndewako from any other woman again. But zvokuzati vari mukadzi vanohura izvo hana problem nazvo. Arongoti ndakaita relationship yake challenge is the bond that he has with this child, the relationship, the love. Then bokonzwa mana rudo mana love muno aiwa miraka aiwa musana mbonyeke zvinhu miraka aiwa chibomiraka aiwa chibomiraka aiwa unoziva mwana kadiki so uchikabatisa chigunwe so kachidai so uri kunzwa aiwa unoziva ukakanda mudenga soka unoziva do you know the reason why ukakanda mwana mudenga achisekerera so? Do you know the reason why? Does anyone know the reason why uti mwana ukamukanda mudenga so achema nosekera? Do you know why? Mune zere mindu racho ndikubeka namusazi ndikufundise secure handize bond exactly. Anoziva kuti there's no way yaanomusiya tondera pasi. Anoziva kuti unotomubata jet kana ukaita sei kana ukaita sei ari in safe hands. So ane trust with you. That's why they giggle and laugh. Anoziva kuti hakuna kwanozombononedzera pasi. Saka imagine the faith, the trust, the relationship these two yavakaita. And unoziva varume vezimbabwe ka even not even warungu munhu wese anoda kana ari murume anda mwana mukomana yobvonzi ndiri mwana wako mukomana. Mana it's easier said than done. Let's be honest. I'm feeling for this man, not kuti nyamukadzi ungoti yes of course if the DNA has to be done. Akabuda mwana achinza asi wake I can understand kuti ndichaita heartbreak. Is atanga prepare the negative outcome of the DNA. Kuti regani garana kuti ndomboti mwana wacho asi wangu saka let me try to accept it now. Akanzi mwana ndewake ka ari mutengera pajere cheche ndapedza wangoti achikola ndipe mukoma pawe eudadewa mukoma maswerase right. Euda now iripo yechokwadi ndoda kutaura nyaya iyi in phases so that kola anogona kuwa navo because une mibvunzo yaabvunza akati is it wrong kuti asike DNA? The answer is no, it's not wrong
for him kuti asike DNA, right? Then chechipiri abvunza nyaya yekuti iye anga ava nebhondi nemwana. The answer is asaluze zvake trust in women, ngaatsvake chiyera wake, then ocreate life yake yakanaka nachiyera. Harisi dambudziko. Apa akanga angotrusta the wrong person. Ndosaka muchinzwa nguva zhinji Elder ndoramba ndichitine mamwe mazwi ane kakubaya ekuti vakadzi they are sharp even vari vaduku, what more kuzoti vakura they are sharper. So akangowanawo munhu tsotsi kana kuti gevha, zvinowanikwa izvozvo pakurarama. It's part and parcel yokurarama. Saka of course you don't have to break down. Ndofunga I would want to believe kuti haasiye mukadzi wokutanga wamakaziva iyeyu. I mean pane pamwe pamakatomborambwa mukati handichaiti. Saka apa handifungidziri kuti mungazombova nesemwekera. You can still remain with the bond nemwana even after madiscover kuti haasi wenyu. Munoramba muchingomushanyira muchingomuitira zvamunoda, haisi mhosva, as long as the lady actually allows it, because anenge ava nefull control nokuti anenge akuziva chokwadi. Birth riripo rakavigwa iwo hausati waziviswa. Saka in other words, imimi baba kana mukasaita ma-DNA you will never know the truth. Saka ingotorai switi yenyu moenda kwatinashe mukameita ma-DNA yenyu, obudisa hanza mongonomupa, then zvopera zvakadaro. Ende ukazvitarisira mukadzi uyu ari kukupai cold shoulder, kurava kuti ari kutaridza kuti pamwe maakumubhowa, ndo zvaakutoitika, maakumubhowa. Saka kuti murege kuramba muchimubhowa, you need to be decisive. And this is the only time that you can decide kuti chiregai ndichisiyana naye nokuti munhu uyu haana benefit. Then imwe nhau yakakosha Elder yechokwadi chaiyo ndeyekuti vakadzi in as much as they are women, kuna vamwe vanhu vanotongova nelaki rambotaurwa navadzimai vangu rokungochengetwa. Panogona kutoita varume vanenge vachitongomhanyirana kuda kutoramba vachitomuchengeta, achitotaura chokwadi kuti aiwa inini mwana uyu haasi wako, atoti aiwa ndiri kutongokudawo kadaro, yamambotaura yenhumbu iya. So pamwe ruoko rwake rune laki iroro rokunge ari munhu anodikanwa nemari. Saka ukazoita murume anonopinda nomwoyo panhu pakadaro, unofa neBP, kudonha, modza wakadonha nekuda kuti wakanga apinda nomwoyo pamunhu wakanga achiziva hake zvaakanga achiita. Euda nyaya yevanhukadzi inonetsa. Vakadzi vakangwara, zvedu zvekuti varume teti takachenjera hatina. Vakadzi they are very sharp. They can even tell kuti uyu munhu anogona kundichengetera munhu ende haazvare. Because ivo ipapapa vakamira nemwana uyu achiti ndiye wavo, pada iye haatozvari. Mascenarios ese aya anogona kuplaya into effective. Saka the guy should just go and do DNA owana ma-results. It is solemnly up to him kuramba achikondinya nerelationship nemwana kana kuregedza. Because zvinozobuda ikoko ndo zvinomuudza kuti hanosha unokwanisa here kuramba uchidanana uri padhuze nemwana iyeye. Because kana ukanatsorwadziwa zvakanaka, kana mwana wacho unenge usingatodi kumuona. Saka handioni sokuti pfungwa yaainayo zvino inogona kumubreka. But don't be broken down, wangu. Ike zvinezvi waziva, you are actually trying to relieve yourself from this situation. Usaite hasha, usatsvaga zvako kana kurwa, aiwa. Wakutoziva kuti iwewe there is a possibility yokuti hausi baba vemwana. Saka you are now heads up. Saka chii chasara? Chasara ndechokungoti iwewe uzvi-remove from the system. Chekutanga, you are not going to provide anything. Chechipiri, you are not going to call the woman. Just live your life normally. Kunzwa kuti kana wafunga kuti wakuda kunoita DNA test, then oenda unotora mwana meita DNA test, and that's the end of it. Kana maresults asati avepo,
then hapana chimwe chinhu chingagona kuita kuti mugare pasi kana kutaura, because kutaura kunounza hasha. Saka unogona kupedzisira watozorwa nemunhu nokuti anenge akupindura zviri rafu, serafu yaari kutotanga kutokupindura naye izvozviyo, ari kutokuudza kuti haiwe uchitosiyana neni. Saka in other words, you were just a scapegoat. Wakanga uchidiwa panguva yacho, pada uyo wakanga ari kure asi wakasiya amitisa. Vakadzi vanozvita, unogona kuda kusara aine munhu anomupodza maronda chaiye asipo, kana paanodzoka life goes on. Saka I am with tete vangu naelder gwangu naimwe vadhewa panyaya yebhondi yemwana. That is not an issue at all. It's up to you to remain having that bond kana kuzviremove from the bond. Asi results kana akabuda ari negative, wangu unotanga kuona kuipa kwemunhu, asi izvozvizvo wakutozviziva. Saka you are now heads up. Saka hauchisina kana wari inofanira kunge ichiramba ichikubata stereki zvekutodaro. Kana wanga usina chimwe chimoko, ibva watotsvaka zvako chimwe chibhebhi chako, mototanga zvenyu kutofara, asi be protective kuitira kuti pasazoita masituations akadai. And I love the advice yawapiwa namukoma wangu, wanga wachikuti musaite vanhu wokutizirwa ndiwo, zvinocreata maproblems izvozvo. Tinozviziva kuti nyika iyi yataakurarama vanhu vaakuda mafaro zvokutodaro. Kuna vamwe vanhu vari kungoda wana chete, havadi varume, vanongoda mwana. Variko, if you look at them unovawana, havadi kuroorwa but vanoda vana. Saka you can relate to some of the people vanenge vakaita saizvozvo. Ndiwo mazwi angu muchidimbo yeudadhewa. But munoziva kuti kutizirwa kuri cheaper than kuroora fair. Do you know that? Unogona kungotizirwa eudadhewa mukutaurirana nomusikana pasina kumitisa. Mukataurirana mushe anouya. Now. Kana wada nezvake. Munotaurirana. Kungotomutaurira kuti ndauda kuroora but zvekuti tingaswera chinoita zvokukumbirana mari yacho hapana but ndauda kuroora. Ini ndinowangu ndakatoti ndokutizira asi ari kuramba kuti ndimutizire nhombo, handina asi ndoda kumutizira ari kuramba. It's very difficult because chinhu chaari kuita run away from my responsibilities. So that's another issue. You have got to look at the person. Anoda here kuva responsible nechinhu chinonzi marriage. Plus uyo ari kutoramba izvozvizvo ari kutoramba kudai kuti pamwe haasi kuda marriage yake. Ini ndindirerukire munhu ka. Aiwa haasi kuda marriage. Munoziva kuti sisi handisi kuda kunyeperai. We are looking at the time frame. Because mukaona munhu ari munhu womurume and is actually around 35 to 40, right? I'm taking nemamiriri akaita situation. Ndokuti from 35 to 40, let me say 30 to 40, achidraga on marriage. Nyangwe zvinhu zvisati zvanatsomumirira mushe, but anoda kuzotarisawo time yekurera vana kuti unozorera vana paperiod ipi, nokuti when you are 60 mwana yenaye anenge ari kusecondary level yechikoro. So it's hard labor on you. Kana usina business, you cannot sustain life yevana after 40. So if people are not looking at that scenario, then it becomes a problem. Ndosaka mchona kuti zvinezvi vanhu vanoona kuti nguva yangu yakupera oita kana mwana ari kunze. Anoziva kuti nyangwe ndikasaroorwa but ndatova nechimwe chinhu chandiri kusiya panyika. And that alone is good enough kuti arambe achikontinya nelife yake, because nyangwe akazoroorwa aane 40, it's optional to have kids or not. Because ipapo inenge a high risk to both people, knowing very well that my status is in life anenge akamira say when it comes to finance. But I've got a question that I want to ask. Yes, sir. How many men vanoziya kuti they can impregnate a woman? How many men of us vanoziya kuti they can impregnate? Apana unless you do it. Exactly. You will never know unless you do it. Right. So my point, what I'm trying to drive home the equity. Is it not? Kuti maybe it's a maybe that I'm saying. Kuti we are talking somebody who is 35, right? Yeah. Over ita relation mwana because ari mwana ndewake, right? Then over ita maybe the fear of kwenda ma DNA test. I think for women, it's easy for them to know. Kuti maybe anoti ndakanonoka kwenda period, maybe ndimbenga but for most of us men kuti uziye kuti ndinobara
haunotoziva kana watoitisa munhu wacho nhumbu, because otherwise tinongoti tese tinoita vana. This is one thing that I've noticed. Ukazo, I was watching inonzi movie 929. Hold on. It's a hospital thing. Come on. The Good Doctor. Right. The guy thought kuti mukadzi ndiane problem because they were all high percent mu hospital imomo. Akatomutukira kuti ndakagara nekutadza kuita mwana bla bla bla, mukadzi akatoenda pastress akatochema, but pakaita matest manje it happens, murume is the one. But angada kuramba mukadzi ati andokurambia, I'm going to support you. Saka ndakwa dzangu ipapo pekuti ziramba muitara penyu papa kuti I don't know, but it's very tricky. Mirai makatara mukoma paro musende kure. Mukobasa adiki muri sei? Ndiri zviri sei? Mushe, what's your take on this story for tonight? Muda ita recap erikana mainzwa. Muri kuiziya zvenyu? Itai recap. Okay. Itai recap. Right. Tiri kuita recap. Nyaya yedu yakanzi 2 deaths. Hero Elder they went DDC makadi henyu mese vedare. Elder, please hide my ID. Elder, I'm a young man aged 35 and my baby mama, she's 39 years of age. So, Nyangu is like this. Me and the baby mama, our relationship is on and off for the past 3 years. But this time, we ended things in December, soon after Christmas. So, my challenge is that she gave birth to my son 2 years ago, and I've been supporting the child all this while. And little did I know that it was 2 of us doing the same thing, supporting one child. Elder, you might want to know how I came to find out. So my friend is a friend to the guy claiming to be the father of my son. So my friend called me saying, "Wow, I saw your son is a pro picture." And I asked him, and he said, "It's my friend's son. And I also know he's your son." I didn't tell him until I called you, and I asked him, and he sent me the pictures as well. Elder, I called and they asked my baby mother what was going on, and does she know anything? And surprise, surprise, she said, "Oh yes, he's an old friend. He's posting pictures of my son claiming to be the father." So what? And then she hung on me. Elder, I tried to call her back the following day, and guess what? She was not reachable. So I went to the house and I was told she went away with the child and she was seen with the guy doing some shopping. I'm really broken to the core, not of the relationship, but the news of discovering that we are 2 claiming to be fathers to the same boy. And I'm not sure if this guy knows my existence. Elder, will I be wrong to ask to have a DNA? And if the child is not mine, I don't think I'll be the same man and I'll ever love and trust a woman again. Elders, you know it, mwana kusvika 2 years asina birth certificate. I have such a strong bond with my son and my head is spinning. I also hope I won't do crazy things. Please help me. Thank you, and I'll be in the comment section. All right. Nyaya taiwa, nyaya yake iri simple. Iri simple nyaya yake pane ma-red flags akawanda andiri kuona andisingaziti iye anga asingaoni here. Iyo nyaya yekuti vakazoita 2 years iye achiti ko mwana ndowake asina unotora birth certificate, ko pakabarwa mwana iye anga ari kupi? Mubvunzo wano wandoda kunzwisisa kuti iye akanga ari kupi pakazvarwa mwana, kana achiti iye ndi baba vemwana, kana kuti anga aine pfungwa dzekufungidzira kuti mwana uyu ndowake. Why is it going to 2 years asina kuinsista kuti mwana atorwe birth certificate? The second nyaya ndinayo problem yedu inayo inyaya yavafana vadoko vanodana vakadzi vakati kure papfuura. Maturity yomunhu wechikadzi chero muri 0 rimwe chete, mukadzi anenge ari about 4 years mature in terms of brain maturity than a man. Saka uyu mfana akatora mukadzi ane 35 handidi, mukadzi ane 39.
Yeah, Saka tongoti kutoona 40. kuti in terms of maturity akatosiyiwa muchinda uyu maybe ne6 years nomukadzi, which is why she was able to play this game on him and she's playing the mind game on him. Saka nyaya yekuti zvanzi anozozviti iye handizotrust mukadzi ever again, that's his option, hatingamuudziri zvokuita, but it's just an experience aramdzisawo something kuti kana next time akadanana neumwe munhu ngaakurumidze kuti kana pange paitika scenario yakaita sekuti kuvaberekesana mwana, ngaakurumidze kuti mwana ngaatore kubirth certificate kana toitwa DNA early achangobuda asati aenda kure kure. The issue of him having a relationship nomwana, it's natural, yes, we are human beings, we are social beings. Saka kuti ndiite bond nemwana zvambotaurwa namukoma gwangu zvaunokwanisa kubonda nomwana wegirlfriend, it's true. And kubonda kwaakaita nomwana uyu, he's got nothing to do with the deception yakaitwa nomukadzi. If at all kuti kana mwana uyu ari uyu mukadzi anaona ngaasingatozivi kuti mwana uyu ndowani, ndoda anaona ngakarohwa uko kakarohwa uko, saka possibly anaona ngasingazive kuti baba vemwana ndeupi, but because anaona ngakatongoti let me just do a simultaneous equation to maintain my relationships ese in case. Saka zvandatambotaura paya pakuti uyu mukadzi anaona kunge achitoonana nomufesi uyu zviri secret, iye asingaoni muchinda uyu nokuti iye anenge akapindawo norudo nomwoyo wese. Saka it's tricky, but the point iripo ndeyekuti uyu mufana uyu nokuti mufana wedu kauyu 35 years iye ngaangofacilitata nyaya yekuti handizi kuti ari pachild support here kana kuti ari pachi, kana uyu mukadzi akamurambira kuti haasi kuda kuti ave neaccess to mwana, iye haana the right of claim because mwana haana birth certificate. Saka law hakwanisi kuti ambonoclaima kuti mwana uyu ndowangu. Maybe the list yaanogona kutoita maybe kumuindisa civil court kuti apiwe permission yekuti aite DNA. He doesn't have to do it secretly. Akufanira kuti iye kana aine shungu dzokuti azive, he can just petition nyaya yachona kucourt oendesa civil court, and then mukadzi anozongoona samanisi rauya. Kana apiwa samanisi haana option yekuti mwana achiitiswa DNA ndokuti azive chokwadi. Iye kana aida ngoziva chokwadi, that's the avenue yandingamupa the legal route, ngaaende through the courts, kuti court ndio inokwanisa kuforsa mukadzi uyu kuti adi apresent mwana for a DNA test. Hasha ita ishoma bamnini. The first thing is siyanai nevakadzi vakati kure kupfuurai, nekuti vanotori nematurity yakatopfuura. Tambirai kuma20, late 20 kana kuma25 ndo kwenyu mukoma. Sorry zvenyu takuti asi kuseka, asi kuma20 kuku ndo kwenyu nezvamademonstrator apa. Kuma30 munovharwa, ndombomwa mvura. Saka maturity yevakadzi ndinoda kubvunza ngo, saka maturity yevakadzi inongoshanda kurelationship yebhati muacademics hamuna? In terms of social, izvezvi mukatora mwana ane 15 years akapiwa mwana izvezvi anokwanisa kutorera mwana, but mukatora mukomana ane 15 years haakwanisi kurera mwana. Okay. Try izvezvi mwana ane 15 years mumuswedze nechimwana chinokuti mwana ane 15 years anogona kutoswera aitochinja napukeni aitodii wese, kana mwana waye akanga aitori wake. Vanotoita mai indofunga mbuya wangu inini vanozvara baba vangu vakaita mwana wane 15 years. Okay. First born yavo vakazvara vane 15 years. Saka it is normal for maturity yemunhu wechikadzi kuti atoanangikira. Because inini I remember inini ndofunga I went through high school asingatombozivikanwa kuti musikana ndomudini. Svika form 4 kuda kusvika form 6 unozotaura kuti ninga musikana akuna form 6. Vaform 1 kwese kuti taikungoita basa rekutamba bhora chete chikwete zvimwe zvakawanda zvasimo mumusoro. But vasikana vandaidzidza navo vanga vatoita vakomana kuda vaviri kana vatatu kana 4 svitobva rakanosvika form 4. Vamwe vakatanga kuita vakomana vari kumaform 2. Isu kumaform 2 taitotamba bhora rechikwete riya rokuti waiwana ndine chena ndine futi form 2.
Saka zvoratidza But maturity, I can reflect on that, kuti maturity yangu yanga isitori ikoko. aya, but tikada kutarisa matariro amaita kuti tikatora mwana musikana ne 15 years tikamupa mwana apo, handiti ka? Kenecha mwana maybe mukomana ne 15 years anotadza, handiti? Can you not say it's thing? It's can you Social not say? maturity. Aya, can you say Social in nature? maturity. Aya, besides social maturity, I think that nature, biological nature, yekuti it's something that happens automatically. Muna mukadzane manzere. Mukadzane manzere, zvinowanikwa. Zvinoitika. Inonzi male pattern boldness inoitika in women. In fact, kana uchida kuziva kuti murume wako ataita mhanza here, tarisa mai yake, because it's X-linked. Mira, inonzi chi? Male chi? It's called male pattern boldness, but it is passed along in the X chromosome. Saka kana uchida kuziva kuti murume wauda kuroorwa naye achaita bold here, tarisa mai wake. Because he will get it from his mother, not from his father. Aiwa, yatopuwa. It has been defined by given a name, male. And that means to say, inowanzoonekwa kuvarume. That means we have Did you hear the rest of what I said? It's X-linked. It is inherited from your mother. How? How? It is the genes for it are carried on the X chromosome. Yeah. So if you're going to marry a guy and you want to know if he's going to get bold, look at his mother. Hey. Ayo, hakuna zvikadaro. Ayo, ndoramba. Ayo, hakuna. Munonyepa. No, research yakanga. Anyway, elder, ndakaverenga imwe research, I think anchaziti ndakaverenga papi, inototaura nyaya yekuti ko varume maturity yavo chaiyo yekuti ko murume kuti anzi mature, mature chaiyo full maturity akuma almost kuma 35 ikoko. Ukatora musikana ane 23 years anenge achitori mature, anogona kutorelata nomukomana anenge ari 35 years. Imo arume. Aiwa, elder hadzisi nhema. Elder? I used to be like, ndombofunga wase zvamuri kufunga izvozvo, but ndakatozozviona even nyangwe pandiri kuona kuti zvimwe zvine zvichiitika soka ndechiona kuti but aba saka it means kuti ndasitori mature kapa ndaitobhehave sepweri kapa. Zvakatorisechiwa zvikatoonekwa kuti no, social maturity tinononoka isusu varume. Mukoma paul mamuda kuti ndada kutongoti mungozvitarisa, ndoda kuti muzvitarise in life concept, because toda kutarisa makurire etakaita in the society and see how women have actually how they develop. Mukatarisa mukukura kwatinenge takaita mudzimuri dzatakakura, vakadzi vane an early maturity yekutokura zvokutodzikama nekutogona kuto acknowledge kuti right, this is what I have and it's enough and it's good enough for me. Vakadzi vane concept iyoyo yokukurumidza kugamuchira kudarika vanhurume. Ndosaka munoona kuti aiwa haisi nhamo. Munoziva kuti when you fight kana muchirwa kana kunga vakumba muchirwa nemukadzi, there are only pane zvinhu zvishoma shoma zvamunenge muchingorwira, hapana chimwe chinhu chamunenge kurwira. Nyaya yekuti ndionewo, mukadzi anenge achiti ndionewo, iwe uchida kuona vamwe vanhu, iye achiti ndiri pano ndione. Haisi nhamo iyoyo sekueldadewa. Saka varume dambudziko rinoitika nderekuti when it comes to being responsible family wise, your maturity level actually inozotanga way kuma around that age iri kutaurwa ye 35 zvichikwira. Other than that hapana inema. Ndosaka muchiona tichita maproblems nema-manages aya mamwe aya madiki. Mukadzi anogona kutongomitira zvako to accepta kuti ndamitiswa and this man I'm going to stick with him. But murume anogona kuda kutanga kutarisa kunze kuti
I need another girl. As I need the same thing kumba. Exactly. Ndopa True. nosiyana maturity levels ipapo dzevakadzi nevarume. The concept of actually acknowledging kuti zvinhu zvandinazvo izvi ini ndaakutorarama nazvo haisi nhamo iyoyo. True. It was instilled in them. Imimi manje munoda kutanga munoda kumbotanga muchiita mafanizi mamwe amunozoita mozoti paya pada wamborohwa nemaheart break 2-3 vamwe vafanira wambokuchengetedza vana vasiri vako wozoda kutanga kuti kwangwa motega ndidzokere kuvana waa40. Zvakafanana nokuti mukomadhewa ndimbokupa example yokuti let's say munhu mukomana ane 17 years omitisa handiti ka waita lula wamitisa anoona kuti damwe agoramba kuti hasiri akamitisa asi anga ariwo ganga achinhangitirana nomusikana iye chinopa kuti arambe chii kuleka maturity ka asi mukadzi maturity here aiwa haisi maturity irresponsibility kana izvara handina mari muhomwe ndio vangangotiza. Thank you. ukatoona une pfungwa idzodzo it means ko hauchati wava mature because maturity goes with the acceptance of responsibility because iwo kana uri mature ka unoziva kuti hauindi unomitisa munhu usingazivi kuti usati wana mameans oti uchengete saka ukaona munhu because unenge uchifunga neinstinct yokuti angoti ko chinhu changu chamira saka rega ndiite so uri kumupushwa netestosterone kwete nenhakakira nokufunga ndo zvinopa kuti kotizoti munhu hausiri mature because hauda kugona kureconcile responsibility yako for reproduction and then wakuramba kuti mimba haisi yako asi iwo uri iworo wanga uchinhangikira wanga uchiita lula sa iyo it's a sign yekutoti responsibility kaona munhu asingagoni kuaccepta responsibility at that age it means ko maturity hapatorina. Ende munoziva here kuti eldadewa these are the things hazisi zvinhu zvokuti hanzi zvinodzidziswa munhu. It's something that you instill values in yourself as an individual kuti all right as a 16-year-old boy when you start engaging probably in sexual activities kana ndikamitisa what is it that I'm going to do at that age kana uri murume anoonera unofanira kuinstilla those values on your own. Manje vakadzi they can engage in that zvoitika nepamwe kuti pamwe musi munhu waatoendera haasiye ndosaka muchiona kuti anogona kutoendera umwe munhu haasiye waasinei naye agotogara naye kusvikira vafa asi murume it actually comes back obvonza kuti haiwa ndo pamunozonzwa mashoko aya anenge akubuda kunana UK kuti ndakakutorawo usina chinhu because munhu anenge asina haana kana responsibility anofungidzira kuti kana akatora mukadzi from Zimbabwe akaenda naye kuUK aita chinhu chikuru. Brain dzemwana mudiki idzodzo dzinoleka chinhu chidiki chinonzi responsibility yekuziva kuti when I marry right ndava neresponsibility yekuchengeta mukadzi nevana wherever I go they have to be with me. Saka iye anoona sokuti ayambutsa mukadzi iye asara iye ndiye ane ese irresponsibility yako as a man. Exactly. Saka responsibility zvainoita manje eldadewa haina kuti hauna inofanira kutongovepo mukushaya kwako you've got to strive kuti uve nazo. Saka uchifanira kuinstilla those values in yourself kuti all right inini pafair kana munhu akangobata mukadzi wangu ndomukiya nyange uchiziva kuti haurovi but simba iroro rinotouya because uri kuziva kuti pane nyaya yechimwe chinhu chinokupa simba. Saka zvinofanira kuva nemavalues amwe chete ekuti unofanira kungoti inini kana ndikangomitisa munhu chete ndaakutoroora unofanira kuti even usina chinhu Dewa zviri kutaurwa nevarume ava it actually makes biologic sense because if you think about it ka patakwirana paya handiti let's say we're both 16 takwirana ini ndaita nhumbu iwewe as a man you can afford the immaturity to say nhumbu iyi haisi yangu and go back and forth and run and do all kinds of things. Inini as a woman I don't have a choice.
So that biology is the reason why we as women become mature biology, because of our biology. It is inbuilt into the fact that the propagation of the human race depends on the fact that no matter what, I'm ready to take on that responsibility, and even if I'm not, I'm capable of doing it. And I think then a society yedu yai accepta kuti kana mwana amitisiwa paya vanhu tongo I'm talking against the background yekuti kudhara kwainzi mwana anzi kana akamitisiwa anobva adzingwa pamba inda kwamitisiwa kuti mwana anonoka kumba onzi kwanzi dzokera kwaunga uri. Uyezve pana vanhu vakawanda vakapinda muwanano kuti vawanikwe vamwe vasitorina nemimba kuti kwakadzikwa kumba onzi kwadzokera kwaunga uri. Saka that idea iyoyo yokuti tiziva kuti dera society ndo zvinozokonzeresa kuti vamwe vazopedzisira vapinda midzo kuti abvise mimba zviri unsafe, because anenge akutya manje kuti saka ndo approacha kumba I'm not going to be accepted. But mukatarisa kuchirungu zvinhu zviri acceptable vanotoziva kuti zvaitika mwana unongoramba achingovapa pamba, vanongoziva kuti mwana waita mistake. Saka ndo maturity. Nyaya inoitika papa eudaka inyaya yekuda kuti ti acknowledge responsibility, because nyaya inoitika ndeyekuti kuna vamwe vanhu vanodzidza the hard way, vamwe vanhu vanodzidza nekuudzwa, they listen kana mukataura nyaya handitika right. Zvakafanana nezvizvi out of the blue imogona kunge muchitoziva imimi kuti mwana wenyu is now dating handitika right, but mukatarisa muculture yevanhu yamuri kuti vechirunga, vazhinji vavo varume vana baba vanotoziva kuti mwana nhasi wanyengwa. Paanototanga kutorobwa muswe ipo paya vanotoziva kuti pana apa munhu wachekwa apa, vanenge vachitozviziva kuti itsika chaiyo here kana kuti it's more like a ritual, so as to say, nokuti unoda kuziva izvozvo kuti mwana wako iwo nhasi atonyengwa zvine basa rei. Handi muri kuona, but yainoitika ndeyekuti our culture actually yakanga ichitraya kudefina kuti vanhu vave responsible and they are able to conduct themselves in a manner ine responsibility mukati, ndo zvayakanga ichida kuencourage. Saka inhau yokuti umwe mwana unenge asinganzwe asi achitoita izvozvo otanga kutanga kuita musikanzwa iyoyo kunze, then at the end of the day mozongoona akuuya radu kuti amuna muti tiringindi nderani, umwe unoramba kutaura zvachose haatauri, unobva ati zii chokuti hamuna kana chamunomuita. Asi mukoma Benford ngavasataure zvinhu zviri irresponsible vari kumateresi, ngavadzike muno titaure navo kana vachida kuenda kwakadaro. Kana muchiti what maturity are you talking about, kana muchiti kana wava kutogona kuzvarisa watova mature. People are having children at 9 years old these days. Munombotaura 9 here, even vacho vanhu vane 40 years they are actually having kids but havasi kukwanisa kuvachengeta. That's being immature. Saka Elder Benford uyai mutaure nyaya yenyu zvakanaka. I think maybe reproductive maturity, which is different from emotional maturity, which is different from intellectual maturity, which is different from social maturity, which is different from physical maturity. Ngoma Benford dzikai muteresi tipedzerani. Dr. Love Magadi. Ndokuti the point iri kutaurwa naElder naMukoma Benford ndeyekuti as long as you are sexually active you should be mature. Ndofunga ndo zvawada kuzama kutaura kuti kana wakutongoziva kuti two different things. But social maturity I think we are through the way socialize wa munhu from the time baanozvarwa kusvika pa age yatete chiti kwa mature. Socialization my experiences ake kuti wakura pavanhu vana mavalues akaita sei ndo zvinhu zvinogona kudetermina social maturity kuti munhu aembrace that social maturity. But you realize that is not automatic, which is why we have DDC. What we're doing to each other. We are socializing each other into social maturity. Right. And not none of us here is 18 or 19 or 20. Most of my letters are nowhere, ma 30, ma 40, ma 50. Yet we're trying to socialize each other into social maturity. It's not automatic. So
I can have a say, elder panyaya muri kutaura kuti social maturity inouya from how you actually raised. It's one element that actually applies. Also, who are the people vaunoita interact with on day-to-day basis from your young age up until you are around about 16 all the way up to 18. I will talk this from personal experience because my experience atakagona kuita isusu from apparently, let me say from 14, pandakatanga form 1 up until I was 18, right? Kuchikoro you could mingle nevanhu vakanga vaine misikanzwa who actually vaigara vega. If you look at it, takanga tiri ma-day scholars, right? Kwava nevamwe vakomana vaigara vega. Mukugara ega mune freedom one yekuti unenge achiti anogona kunwa hwawa, you can take your girlfriend there, right? Ari muri kuona zvinhu zvese izvi zvinhu zvokuti zvinoconstructa iwewe as an individual. Saka ndo zvimwe zvinhu zvokuti as you see them, what is your response to that construct ye-social life iripo panguva yacho iyoyo? Saka when you say those things yochira kuti uyu anogara ega and anopota achitomboendesa magirlfriends anonwa hwahwa, handiri kuona zvinhu zvokuti you can engage izvozvo if you are not intellectually clever. Unogona kuengage mazviri zvigogona kutipikira iwewe because the same guy ari kuita zvinhu izvi iye kana akunana negirlfriend anoshanda protection iye haakuudze kuti ndo zvinoitwa, anonyarara asi agokuencourage. Then iwewe you end up wakuita zvinhu izvozvo mwana ane 13 agoita nhumbu. And what is the end, the social end yazvo ndeyekuti watomitisa. Handi muri kuona? Saka mukazvitarisa ndezvekuti you also need to have values within the society yauri kurarama iwewe as an individual from that young age. Pane zvimwe zvinhu zvokuti nekukura kwatakanga tichiita takatoona kuti hai zvinhu izvi handingaiti nema-experiences atakanga tichiona. For example, sekuri Benford vanogara vachitaura kuti ini ndakabva ndati doro handiri kumwa nokuti vakaona zvarakashatira through their family members, and that decision vakaita at a very young age. Havana kuita ne40, vakaita at 10 years kuti ini handifi ndakamwa doro nokuti vakaona zvarakashatira to their family. Saka ma-social constructs zvaanoita ndezvokuti we also have got to realize the capacities dzedu isusu sevanhu vanenge vari kukura within the social frames dzekurarama kuti zvinhu izvi zvinoita here kana kuti hazviiti. Ndo ma-experiences atinenge takuda kuti when we teach these young people munenge makadzidzisa muchiona because munenge makazvirarama, because life it's a repetition of the very same basic things that we actually went through as a generation of people. Hello, muri kundinzwa here? Dr. Murise. Ndiri bo hangu ndazobva basa ranga riri but ndasvika, the topic was very hot and all that. Ndangoti ndingosvikawo ndingoitawo 2 cents dzangu ndozodaiso. It nyaya iyi I know kuti yaparanyurwa and it's been dissected very well and in depth. Inini zvandiri kuda ngobata ndizve, everyone is talking about it, but we don't have the context in which we are actually going to start and talk about what we mean. Because I am hearing everyone talk about the same thing, but in different my different side elevations, kind of my dimensions. Maturity, what is maturity? What is the responsibility? And what is ningirikini? Vanhu tinonzwa zvichinzi ane hunhu wababa wake ndezvenzinza kana kuti ndizve kumusha kwavo. I know kuti people will argue and say that type of ningirikini saying is just nomenclature iriko, ndizvo zvavanoita, ndiko kutaura kwevanhu vakuru. But let me take you down the road of ningirikini analysis yangu. If you are going to talk about maturity, basically, are you going to talk about maturity based on what? Whose values? Because kune vanhu vakasiyana, and we come from backgrounds akasiyana. From what Zvandanzwa as an example, kuchikoro my day scholars vangane vana vachigara voga, their moral values are so different
and kukudzwa kwawo is so different than iye one who is ari kugara pane baba namai, and is so different from ari kugara namai kana kuti ari kugara nababa kana kuti ari kugara nambuya chaivo at the same time. So we need to figure out and also understand those complexities. When we do that, ndipo patinokwanisa kuita sei kuti answer some of those questions and not do a blanket cover kuti izvi. That's what people should do, and this is what maturity means. To zvazvinofanwa kuitwa. We all know that the moral conduct, musabe, musauraye, those are all social moral conducts and values that are high up there. Everybody understands. But isusu sevanhu, if you have ever noticed, especially kune vanhu vevarume, kukudzwa kwedu, kudhara kwedu, handichazive mazuva ano, kudhara kwedu, zvaingonzi mwanakomana he's a wild ninkirikini, usatombomuteime, you cannot tame a wild a young man. Let him be as wild as he needs to be, because ndiko kukura kwake. That installation yekunzi mwanakomana anokwanisa kuita zvaanoda uko vanasikana vachivharirwa mudzimba is actually a training of a person who achazokura achizonzi ndiye baba kana kuti ndiye achava murume wemunhu ipapo. But we all forget that those moral values are what we negate, and we don't want our daughters kunzi vaite sei, varorwe kana kuti vavanisanwe nevanhu vakaita saivavo, but ivo vavo vana vakomana vachivakurudzira kuti vaite mahure. You get what I'm saying? Saka kuzoita maturity yaya kuti musikana is mature faster than a guy, that could be a social norm that is based on the reasons or the background yekuti musikana akagara achinzi haaende panze, anofanwa kudzidziswa kuti azvibate, anofanwa kuziva kuti kana akadai akazoenda kunonzi kune vakomana kana kune varume anowana ndiye anozoita pamiri, anozobata pamimba. And she is mature enough to understand that and is aware of that. Isusu varumeka kuvarume kusaidi kokuku tinenge tichingoti tawana ndichocho. We are actually valued sevarume by the number of conquests that we have. Tinotovhaira isusu sevarume kunzoko tichinzi iwewe wakarara nevasikana vangani, what's your body count? Umwe akati 10 anoti haiwa iwewe uchiri chana iwe, ini ndine 20-30. But at the same time we are actually trying and looking and seeking kana takuda kunogara pasi, or when we are settling nevakadzi, we are looking for one asina body count yakawanda sevarume. When you start understanding those differences in that sense, because isu sevan parents, both parents, single parents, kana kuti vakaita say in that combination, the unfortunate part is we are instilling a culture and a moral value yakuti murume anokwanisa kuita zvaanoda, achiita neawanoda paanoda. And when that happens, there is no accountability that comes with it. Anenge angova hovi until a certain point yakuti anozo. Dr. Love, wadona? Avachanzwika hameno zvaitika kufoni yavo. I think he's driving. Yeah, can you hear me now? Yeah, we can hear you. Sorry, Zvenyu. I'm driving. So at the point yakuti kanata kuda kuzoti settle down, we are settling with the people that we know kuti they are unattainable.
kana hunhu hwedu hwava kukompewa nehwawo hwatiri kuda kutsvaga ihwohwo. So until a time yatinonge toda isusu sevanhu vakura, same generation, and even the community as a whole, when we start talking about these differences in a way that is it's equitable. When that is, and when there is an equitable discussion yekuti vanhu vakadzi, as much as they are supposed to be mature and everything, and their responsibility is known and is understood, varumewo tinofanirwa kudzidzisawo varume vedu, vana vedu vevakomana, kuti this is the way we become mature. Because kwedu isusu kuita mature ka chokwadi is becoming barbaric. Munonzwa izvezvi, how many people here would say that anababa nana sekuru vaititaurira kuti enda kunotsvaga musikana wokurara naye, womunomuitisa mimba kuti uzive kuti unozvara here, wakambopomerwa here mhosva yenhingirikini yenhumbu. You know, those are a lot of simple and easy flowing words dzinenge dzichiitwa nana sekuru vedu, nana baba vedu, nevanhu varume. And to that extent, we instill a situation where mukadzi ndiye anoimpresswa on the responsibility and accountability because ndiye anotakura mimba, but mukomana anobva apiwa that encouragement yekuti aende kose kose. If you don't then come back to the idea and the understanding and the values yekuti you have one woman, you are going to love that one woman, and you are going to be secure in that one woman. And that one woman here, ndiye waunomuita sei, waunomukudza uchimudaka. Until that point, we are always going to find situations where us as men are going to be immature, and we are going to keep fighting the battle yekunzi irresponsible, unaccountable, and very, very irresponsible. Inonzi, not even immature. You are very careless with your lives. When things like this happen, conundrum yem mkomana uyu ari kuchengeteswa mwana asiri wake, probably not, or the two of them are being two times, is not because mskana uyu has loose morals in the sense of loose morals. It is because society has given the obscure view yemunhu akaita saye to take advantage of the things that otherwise would not have been possible had the society taught murume kuti ave responsible. Ari kuregerei kutora mwana wevanhu achimuchengeta ari mumba make pamba pake, oita mwana kusaiduko, and be irresponsible to the point yekuti haasi kuroora mwana wevanhu. This lady ane mvumo yekuenda kunotaurira vose varume vakarara navo kuti vabhadhare mari, because at the end of the day tisu varume that are supposed to be responsible and be able to secure and make sure kuti mukadzi uyu feels secure enough kuti mwana wake aakabara iyeye has the right and the adequate inonzi lifestyle. Mirapedza mukoma po Dr. Love. Yeah, kupedza kwangu ndekokudai. So let's be accountable as men. The things that we are seeing vakadzi vachiita many a times is a direct
result of our own incapabilities, our immaturity, to the point where we all have different ideas of what is being mature and what our moral values are. When we clean that out, chokwadi kudai so vakadzi vedu ka vanotopinda mugwara rekutoti remekedza isu sezvo tinoda kuremekedzwa. The respect that we seek from them is the one that we are lacking because hatina hunhu. Because like many other people, and this vakawanda ipo panapa, but a lot of men think that ikodzero ravo kuti vave vane vakadzi outside of their main house, and it becomes a norm to them kuti ndizvo zvitoripo. And when you normalize that, how else would you want kuti vakadzi vedu react and also act? Because tisu turi kuvavumba in so many ways. And this is because society yedu sevarume hatichina kodzero, hatichina simba rachona riya rataizi tinaro in terms of governing and leading our families. And at this point in time, the family unit as a whole, whether we like it or not, has been threatened because we have been weakened, not because of anything but our own doing. Because we are not willing to stand up and say the right things and say the hard things and kumira pamberi pevanu nyangwe muchizosekwa nevanhu vose. But if you stand for the truth and you stand for the right moral values, there is no such thing chinokurira ichocho, and there is no such thing chichakurira chichaputsa the decaying of our society as a whole, because of these loose moral values and because of these immature, quote unquote, irresponsible mindsets that tiri kudzidzisa vana vedu, whether we are saying it directly or whether we are saying it paku mhunu wedu, and the way we act sevarume. No wonder why vakadzi vakawanda vachiti varume vekuzimbabwe kana kuti varume in general are becoming weaker and weaker, because we are not able and we are not willing to stand up pavarume vachona ivavo. Isu varume tichiti no, mukadzi 2, vakadzi 3, vakadzi vangani, inini ndongwa ne1, nyangwe akandibhowa akandishungurudza kandiita sei ndichangomuda akadaro. Vakawanda pano hatikwanise kusumuka tichizvitaura. Kudoro kweduko kana kugochugochuko tinenge tichingotaura zve quote unquote kuti tionekere kuti tiri varume pavarume, asi zvatinenge tichitaura tinenge tichisekerana. But if truth be told, ndisu tinenge tichitoputsana tichifunga kuti tiri kuvaka nekuti tine multiple conquests, because that's the goal. But chokwadi nchekudai soka, when you look at it, uri woga kumba uri murume wagara pasi uko kumukadzi wako uko kumabhebi yako kana kuti chii wagara uri woga wozvifunga iwewe. The time it takes you kuti usorte out and to separate your affairs, that time is so precious, and it will show kuti iwewe zvinenge zvakakuomera if you were to be honest with yourself. Mari dziri kubuda umu, even to this point, nyango uchinakirwa kuti ndizvo zvinokunakidza. At this point, when you look down at every little cent, every little time that you spent out there in your conquest versus with your family, you'll notice, if you are honest with yourself, you will know kuti you have lost a lot and wasted your time, and you have wakashandisa mari yakawanda pasina, if you were to be honest with yourself. But we are not going to do that, because sevanu, we have come to believe kuti ndizvo zviripo. That's how and that's what men are supposed to be.
And let's try and change that mentality. And we talk about maturity in terms of one of two things. One, what is your responsibility on this earth? And two, kana wakapiwa zvikombororo zvokuti unowana vanaka, know that those kids, wherever they are and whoever they are with, are your responsibility, regardless of your relationship with the woman that has gave you those kids. And that responsibility is never going to be prioritized by any other thing but be the first priority. Kuvana. That's how we will create and build a new and a better and actually a stronger community and society. We are Isusu Sevanu Arume. We are very much lacking Chokwadi Udaiso, and we are destroying our own families. Euda musati maenda Dr. Love mataura enyu zvakawanda mazotenderera mandirasa apparently on a lot of things that you kind of said, right? But ndangaenda kupinda pa two issues damataura. One mataura nyaya yekuti how you grow up or probably how you were grown up kind of brings out on probably varume vanenge vachiudzana whatever they are telling themselves around out there. I don't know the group of people that probably are actually aligning those kind of senses mindset kuti tingati paina baba vari pamba kuti enda unorara nemusikana at random. I'm not really sure about that. Pa society yamakambota engage prior or before kana pakuziva kwamakanga muchita pamakuriro amakanga muchita, but definitely not it was not one of the values that our family as a whole could have entertained, not alone the Christian religion that the Zimbabwean community believes in actually encourages that. So with the Zimbabwe people being it being designed as a Christian country, so as to say, I would want to believe that everybody anoziva the roles, the Christian and the moral laws and the moral values that are needed to be brought up within the context of society, so that we can raise a society irresponsible. Right? By so doing, irrespective yokuti wakakura sei, mushamenyu maibikwa sadza nedoro, vanhu vachidya nedoro, vanhu vachidya nemunyu, you are still a man who has got to go out there and look for the things that are actually supposed to be looked for. In this instance, being a responsible man is not defined nemunhu akakurera nekwawakakurira. Zvese izvozvo hazvidefine a responsible man. Izvozvo, those are values zvaunotoona iwewe within the society kuti maya pane zvimwe zvinhu zvisingaiti. And inini I have got a very good example yasekuru Benford, because vane issue yehwahwaya vanogara vachitaura kuti ivo vakaona kuti chinhu hachiti. Pavakachiona, he was not old, he was young. Saka why then do we need to come into the social construct kuti wakakura sei, wakakura nani, when we can see definitely kuti it is just a failed society yedu, both men and women, in actually making sure kuti as a society tameka sure kuti vana vari kukura vari responsible. Ndogona kudaro nemhaka ye ndichitova partly to blame on the exercise yekuti if mwana womukomana akarezwa nesingle mom, he is weaker as a man, but the girl child is stronger as a woman akakura na single mother. That's a reality check. You can see it within the community. It's happening. And saka nyaya yemakuriro nemakuriro etakaita isu vangu takatokura tisina chinhu, right? But nekungoona upenyu, you just have got to value yourself. Inini I'm not going to do this until this. Zvokuti munhu anoudzirwa kunzi ita zvakati, inini I don't believe in that. Pfungwa yena yekuti hanzi munhu angandifurira inikira chinhu chendisingadi. Never. Even if when I was 18, when I was 16, I made a conscious decision to myself kuti inini as a person, kana ndikamitisa nhasi at 16 ndiri kuroora, kana ndikamitisa at 18 munhu iyeye amitiswa ndiye ari kuroorwa. It was my decision and my decision alone. Hapana munhu akandidzidzisa zvinhu izvozvo. Saka now inoitika ndeyekuti the society nezvainotaura cannot actually change the mindset that I actually have and the values that I bring to myself. How do I value myself as a person to such an extent yekuti ndogona kunzwa kuti aiwa nyanga mukadzi wepanext door zvinoita, and I do that. That's a myth I would want to believe.
kuti Mukoma ndingaona Paul. zvokuita nomukadzi wepa next door. Mukoma Paul. Chimbo mirai ndikutaurire. The reason why you decided at the age of 16 kuti kana mukamitisa munhu, there should have been, what were the reasons dzamakaitira kuti muone? Makaona vamwe here vachimitisa imakati I will take the responsibility kana nyangwe ndamitisa at 16, because that social construct yamuri kuramba kuti influences you is what would have actually gotten you to make that decision, because you saw something. Unfortunately, handidi kunyepa hangu, handina munhu wandogona kuona wandikati nini pane munhu akamitiswa akarambwa, because hanzvadzi dzangu inini paakazoroorwawo she was actually old enough, so handina kuzviona izvozvo. Okay, It's something that I just had to decide on my own. Mukoma Paul, let me give you an example, because mati mimi pamwe makanga muchikura musina kuzviona. I'll give you myself as an example. Ininika, the reason why this is, I was raised by a man who called himself Ningirkini Christian for all sense and purposes, and I can partially say I was raised by a single woman, because my father was a polygamist. And I've said it as being a single mother being raised by a single mother makes a girl child stronger. But what I'll tell you is, in my personal, real lived experience, from the age of around 15 to about 17, baba vangu vaiti every holiday vaiti kwidza motikari na drive votiendesa kumba kwatete. Tainoita 3 days, inini nehalf sister yangu tiri 2, taendeswa kumba kwatete tonoita 3 or so days, because by then he had decided kuti age yekuita vakomana, and tete's job was supposed to check to make sure kuti we are still virgins. And his reason was kuti he wants to make sure kuti his investment yekuti panozochajwa rora pachabuda mari yavo yese inoya yakabuda. Thankfully, my tete didn't know what to do, so she just used that time. She said, "I don't know what your father is talking about. We'll just hang out." That's what we did for 2 years. After they discovered that my half sister had been raped when she was 6. And all these 2 years ago. But this is my father. This is now there were 3 boys in that family. None of that was being done to them. Next, the next thing that I can tell you is Rikoro Chaizu. Because Baba wangu was a businessman, legacy. Because these were the people that were going to be his legacy. His children, his boy children, were all younger than both me and my half sister. But they were being inini. Dakarambidzwa kwenda kuma better schools. I'm not breathing my nose pamba pangu. Asi vanavavo vakomana vaendeswa kuchikoro ikoko. And patanga show you were not here. And ndataurira day was story yekuti ndakauya sei kuAmerica inini ndikati ndakaitirwa tsitsi nemurungu anga akagara paside neni akaenda neni akanondisiya kuchikoro. But I only had my first year of college paid for. After that, I was on my own. Ndakachengetwa nevatorwa. Anditi. Asi vana vababa vangu vakomana, beyond that point yanda destitute, desperate inini. Vakanga vachibhadharwa everything from room and board tuition at my private schools for that matter, because they were the legacy. Tichipedza inini ndakauya kuAmerica, half brother yangu ani, I think it was 3 years. I'm America. Ndakagraduatera na same day. Because of my kudzirata takaitwa separately, this one was spoiled. Akaramba kuwana basa, kutsvaga basa mu America. Anga atori nema internship na PricewaterhouseCoopers. Akaramba akati andishandiri munhu, kwera ndege akadzokera ne hundreds of thousands of dollars worth of American education. Dzakagara izvo zvidziri kurima. Mango nechibage kumusha. Because he was the legacy. He was the one who was going to take over the business. Yeah? And the other thing I can also tell you in my lived experience, my half brother akatengerwa motkar, sports car, and 16 years. Mungangoti zvenyu, we are not encouraging munu kuti aite motkar. What is the value of a car to a 16, 17-year-old boy? Kunyenga. And munhu kana ane motikari akasarara pamba munomubvunza. Murukuti ari kuraripi. You do insidious things culturally
insidious, maybe not automatically, not, and sometimes mune muchitofunga kuti muri kubatsira, because inini my half brother was spoon fed best schools, most expensive schools in Zimbabwe, private education in America, yakagara iri kurima chibage nekukudza mengo kumusha. Inini ndichitambidzanwa nemastrangers kuti ndikwanise kupedza college. And there was, you know what, Ningrini Mkoma Powell, there was never a question. I was the academic powerhouse in my family. Never a question. Inini ndainyima ye Ningrini yekuti kakuru kati kanorimwa huku dzechiboy. Every holiday yakupera taitotanga tatukana na baba kuti izobhadharwa. You do insidious things that are culturally acceptable, culturally normal, not necessarily questionable. And so you want to ask maturity. Yeah, yangu inini, where at 14 and 15 I was fighting the battle to make sure my fees, school fees yangu ya badaro. Whereas my 16-year-old brother is running around in a sports car. Who do you think learns to be more mature and more responsible faster, and why? Right. In your Kola, can I ask a simple question? Yes. No, this is gonna be a little bit personal, but for other people or someone who might be or have walked your shoes. So, with all these things that you've explained that I was listening to, right? What is your relationship with your father and your siblings, your brothers? Will you blame your brothers for all the good things that your father did to them and deprived you because you were a woman? The wababa wangu wakafa, and it was a good thing to wakafa. Takambotaura nyerora panapa ndakati inini ndakabeja kuti andibhadhari kuzviora because ndandakavateya ndandakabirira because iyo yenye saka munozongotinzwa takuti atidi kubhadharirwa roora, and you don't understand where it came from. It came from the trauma of 15 to 17 ndichinzi enda ndichifunga kuti shuwa vatanondivhurisa here makumbo kuti ndionekwa kunzi ndiri. You are telling me that my value as a human being is tied to roora yenye iyoyo. So baba wangu wakashaika handiti, no problem, washaika handiti. You want to know, it continues even from behind the grave. It continues. My father did his Ningrini wakasiya wanyura will yawo, and will yawo was delayed in the way that it was Ningrini, it was distributed to find out kuti this guy left me 5% of his Ningrini, of his estate, and left my half sister 5% of his estate, and then left the 3 brothers the 90%. Okay. What kind of a relationship do you think you get? Musati matomboenda kwese kokoko unozoti ndaidzidza pachikoro changa chiri less than 10 k's away from the better school that my half brother was. Motikari yaibva kumba kwedu 2 hours away, ichiuya yosvika yoita left 10 yoenda kunoona hanzvadzi yangu, yodzoka yoita right 10 back kumba, wozonzwa naningirini nagarden boy, sisi motikari payakauya makaiona here, yakauya kangani zviya, uchagotaura here kuti motikari aiuyi kuzondiona kana yauya same town, 2 different schools. What kind of a relationship do you think you foster between children? Apa tagara tiri vana vevakadzi vakasiyana. Okay. All right. Okay. Right. Munoona nyaya muri kutaura tete. Ndoda kuibata in a way that is actually, I would want to try to be very honest, and in my honest opinion cannot necessarily be true, but it's how I view things. In these circumstances, people grow up in different circumstances of life, and if I were in the same shoes that you are, ini nditori munhu atori hard zvokutodaro, kana munhu akatondiitira zvinhu zvandisingatodi, even izvozvi, I have got nothing to do with you, and I mean it, and hapana kana munhu anondichinja about it. It does not mean kuti ndokuvenga, it doesn't mean that, but I've got nothing to do with you.
And I would want to presume that probably if I were in your shoes, I would do the same thing. But ndichidzokera back to our concept. Maybe the fact yokuti in our family as a whole yakakura ine vanhu vasina zvinhu, probably that might also have had an impact in this sense yokuti growing up and seeing the situation that you are in as a family kind of shapes you in a different way. But I can't say taishaiwa, I can't say taiwana, taipfekawo, taisapfekawo zvigamba but taipfeka. Handirangariri ndichipfeka hembe nechigamba but taingovawo vanhuwo vanga vachitongova vanhu vaigona kurarama. So what that does is sekuru vangu vanobara baba vanga vane madzimai avo mairi, right? But my father did marry 2 wives. He actually opted for one. I am in the same shoes. I'm not thinking of actually having 2 vakadzi, right? Zvazviri kuda kuzama kutaura ndezvekuti pane zvimwe zvinhu zvokuti maybe nokukura kwamakanga makaita muri mufamily setup yenyu, baba kana kuti mubereki wenyu vari baba saizvozvo vane pfungwa dzavo dzavakanga vainadzo. But can we really think kuti 50% of the women, if I could put it that way, vanenge vari macircumstances akadaro in our country kana kuti in Africa? I would want to say yes and no, in the sense that we really don't know zvinenge zvichiitika kudzimba dzavo. But in another sense, ndozotarisa kuti kana patakanga tichitovawo ina ndakuenda kuboarding, but I had a few people vakanga vari kumaboarding schools vari vasikana, and they were actually living there alone. Ikoko kuchikoro kwacho vachitova vasikana vakanga vaino vabereki vavo vachitova nevana vavakomanawo, handi muri kuona. So my principles okurarama are actually valued nevanhu differently depending nekuti mumhuri yenyu probably munei. Saka semunhu aiwana, he actually valued his businesses more. But isusu kuda sekuti baba vangu vakanga vasinawo zvinhu zvakanyanya stereki, he actually valued for our well-being more than zvinhu zvaakanga ainazvo zvavakanga vachifungidza kuti vanogona kuzova nazvo in the future. And I would say we were equally the same with the ladies. Pawo ndakaitwa head girl pachikoro pedu inini. Ndakapota one day chete ndatukana naheadmaster for one reason, and ndakataura and I tried to be calm, but I'd noticed it paboarding chaipo pasina mai vangu nababa vangu, pasina mapersonary mafamily personary. Isusu from form 1 to form 6 pachikoro chepedu pandakaenda kuboarding, vasikana tairidzwa bhero na 5:30, chikoro taipedza na 3:30. From 3:30 to 5:30 you could play, you could do simi, you could do 5:30 bhero rairidzwa, and they would corral all the girls molokerwa door mudomo. Pampane 2 mahostels evasikana ne 3 mahostels evakomana. Both hostels evasikana dzaikirwa madoo. Yeah. Vakomana could continue playing. Okay. The uniform per weekend. Vasikana tangatine ningrini dress code yedu yokunzi until after 5 you don't wear clothes. A Sunday you can wear the whole day, but on Saturday and not until after 5. Vakomana could wear whatever they wanted, whenever they wanted, however they wanted. What I'm trying to say is even within boarding type, the way we were treated as girls and as boys. I mean, my point was not Vurirai Vaskana. No, it was when you lock the girls, lock the boys too. But our society, it's really so all over and so normal and so natural. I promise you, we are the same thing. But what if I were to look at it, all right, but the sense and try to take out of this whole conversation, the sense is by protecting the girl child, so if I can put it that way, by protecting them as a school, muno gonna kuzvibetsera from probably 100 unwanted pregnancies that might arise from such a situation. But with them, it was equally, they could have done the same thing with the boys. To actually, that's not protecting, that's depriving the girl child. Yeah, right. Because Mirai, that's deprivation of liberty. Because this girl child doesn't impregnate herself. So if you are locking the girl child Ugo and you're letting the boy child gallivant, that's injustice.
because they kubuda had the chaiko same pachikoro school. kubuda chaiko pachikoro kuti ndakuenda kumba Oh, yeah. mukomana aingobuda anga asingabvunzwi musikana waibvunzwa pasi kuti iripi. Right, I hear the point. Right, the point is kana muchiuya kusituation yokuti pari kudeprivewa musikana the same freedom or the same liberties that apparently is being gained nemukomana, which is fair with the idea yokuti the equality is coming into perspective. But here is the scenario yatanga tiri kutaura iya. Musikana akamitiswa, mukomana achiziva kuti munhu uyu ndakamuitira nhumbu, mukomana unoti handizvizive. Right, I will give you an example yeumwe mufana akazviita. I think when we were achazuti tapedza chikoro kana kuti chibva ndakangonzwa amitisa akaramba akweta zvokuramba achinatsozo akaramba kuti handidi, but years later akazoenda akanoklema mwana. Muri kuona mascenarios akadai aya kuramba ma-responsibilities. Men will run away from responsibilities. Yeah. Right. Ari kuramba ma-responsibilities. Asi ndikada kukuudzai kuti musikana akaramba here kuti aane nhumbu, haana aka-acknowledge a situation, akagamuchira situation. That goes back to nyaya yatanga tichitaura kuti when it comes to social construct, men actually they run away from responsibilities and they actually lack maturity, because musikana at that age at 17 she acknowledged kuti ndatoane nhumbu handichakwanisa kukondinya nechikoro, but the boy didn't. In actual fact he went on further in life. But at the same time mukoma pawo mukataura fanika ningiri yekuboarding institution yekuboarding yanda ndichikutaura iye, when they were not locked up vakomana ive vaipiwa yafenzi, vaibuda vaipinda mutown, vainotenga doro, vainotenga mbanje, vaidhakwa, vaiputa. So then you still question kuti why are they, it comes back to maturity yacho. You've affected their maturity. Instead of just protecting the girls, you need to protect those boys as well, because you're not protecting them from themselves for that matter. Those boys are not going to mature, and not as fast as they need to. The truth of the matter is, Tete, right? That was supposed to be the hold on. Kana takutaura guys nyaya yematurity, munhu anonzi mukadzi anotanga kumachuwa kudarika murume. Ndochokwadi chitoda kutaurirana, chero dzingava ng'ombe chaidzo, mhuru yechikadzi inoiswa kubhuru yane 2 years. Iri bhuru risati ramboziva kuti ndinobhonga ndichikuma sei, ndo zviripo zvacho. Mukadzi anomachuwa quicker darika murume. That's nature. Tingangodai kuswera kuita kuswerera kuvhiya nyama yomusoro. Zvevana vaivharirwa vachitwa sei hongo, izvo tinozvinzwa. But still vana vaingomitiswa vachivharirwa kudero. Varume kana vaivharirwa zviri vanhu ava vaizomitiswa vacho, zvaitoreva kuti panga pane loophole yokuti vanhu vasangane. Yes, tingazvitaura hedu, but mwana womukadzi anomachuwa quicker kudarika munhu wechirume. Ndio chokwadi chetoda kuudzana panapa. Tingataura zvipi this and that, ende kana takuda kutarisa mulife yetinorarama, equality chaiyo, chinhu chacho chinonetsa kutaura hedu kuti nyaya dzifambe, but zvinonetsa. Kungava iko kuno kwetiri kunyika ukada kunyatsozvitarisa, mari chaidzozotambigwa namanager wechirume. Muri mamanager mese, ukada kunyatso kupinda mukati mazvo chaizvo, unotoona kuti varume vanenge manager wechirume muchiita same job anotenga anowana mari yakawanda kudarika mukadzi. Zvinonetsa. It's bad, but ndo zviri kuitika zvacho. Kwete kuti tiri kuzvipembedza. Ndofunga zvingaita kuti tigadzirisike padambudziko. Mukadzi unomachuwa quicker than a man.
kaiva tichiita magrade 7 waiona vamasikana vanga votoenda kumwedzi. Isu tisati tambogona kana kuziva kuti kurekera chisipo chiya chosenzeswa sei pagwizi kuda kutanga kuita masturbation, tisati tamboziva vasikana vanga vakuenda kumwedzi. Tosaiwa kuwanza kutaura kuti washamba ndokutaura kwataita tichivafana. Ndio chokwadi chiripo chacho. A woman mature quicker than a man. Thank you. taureko namchadere tipedze zvedu ngoba Jose Muribera sisi rega ndipindure sisi mafu maja mafu. It has been a man's world, but kune zvimwewo, kuna mama difficulties etofesa amanga musingafesi madzimai. By then things are changing. Iye ndotakuona vakadzi vachipinda muarmy though vari vashoma. It was a man's job. Waibva koko wakamarwa nembada, waenda kundovhima, wosvika wangonzi maita mukanya kuti udzokere mangwana. Papasina rereka, yobikwa wodi pamoto, tovewa zvimaronda zvawamarwa nembada, uchindogwana kutsvakira mhuri usai chiita kuti mangwana udzokezve. Madzimai agara muchitema gombo, maoko aita mhoni, waoridza mururu kana muti wadona. Ndo zvanga zviriko zvacho, zvokuti tingati tingafanana kuti kwesere vedu tinenge tichinyeperana nhema chero tikawana government dzetoti dzakanaka sei. Mukadzi uri mukadzi and we respect you for that. Unozova mukadzi achiti mwana wangu ndakatakura 9 months, kana nenewo akambogara muchiuno mangu mwana iyi ndana kugara for long, mako ndo maakazogarawo zvakanyanyisa. Asi tese takasangana kuti tiproduce mwana. Tosaka iwo chirogwa ine ndichinzi ndaundobvisa ng'ombe, asi tiri kuti tiri kuzvara vana vedu. Ndokusiyana kwatakaita, hazvifi. Handisati ndamboiwa nyika iye kunze that's utopia. Funga kuti tinombaizoti kwesere tenge tichinyeperana edu. Ndo reality chaiyo, ndo ichipowa kuwa reality yacho. I think the point is especially in Dr. Love earlier, is while that may be true, good, yes, women will mature earlier, we should be doing all we can to narrow the gap in terms of the way we socialize and raise boys, and so that yes, that gap, there's always going to be a biological age to that gap, but anything else we can do that's beyond, that's within our control, we should do. I think I've also told a story yekuti ndakanzi stepmother wangu indotosesa kusiya vana vangu newe because ndotywa kuti vanofa nenzara. And I said, I'm a year older than both your kids. Why is it my responsibility to feed them when you're not there? Because it's so natural in our society. Because ndiri musikana, umwane 14 years, umwane 13 years, as I'm the one responsible for feeding and keeping the others alive because ndini musikana. No. Everything that they need to be my responsibility, what we require of boy children, it should start from, even though we know they're going to need to catch up biologically, but we should start from the fact the reason why we're having this argument, left, right and center because takudza mwana skana akangwara akangwarisisa disproportionately from mwana mukomana. Mozopedzera makunyara nemwana wenyu mukomana abatwa kumeso nemusikana akangwara. Vatete iyo nyaya yematurity ka semataura mutaura yekuti mwana mukomana ndaadzidziswa ndete. From my understanding ndeyekuti mese munogona nge mutori mumba makakurira mumba mumwe chete muchitodzidziswa zvakafanana, but pamaturity ndepekuti mumwe munhu anogona kukasika kutobata zviri kudzidziswa zvomeka sense, but vamwe anenge achitori mwana mudiki, brain dzake dzikutoramba kana kutobatanidza kuti chii chiri kutaurwa nezvacho, otozoti asvika kuma30 something kwaakutaura kuyazoona kuti but nyaya yange ifanira kunge yakadai so. Saka ndo nyaya, I think ndofanira ndomawanira ndinozviita ini kuti maturity
you can't do anything. But unogona ngodzidzisa vanhu anyway, vanhu ndavadzidziswe. But because they are not mature, they will not get it. But it's not just that what you teach them, it's also what you require of them. What you require of them. They will not get it. Pane zvinhu kuti nyange ukadzidzisa mwana ane 5 years whatever mudiki handiri, they will not get it as much as uchidzidziswa zvimwe chete. But anyway, ini nyaya ndinoda kubata zvangu ndiyataura namukomadhiya wakudhara yemachuruta. Mukomadhiya mambotaura nyaya yekuti mbavha haidi kubirwa. Inogona kuva controversy zvayo, but nyaya yacho namamiriro yakaitaka yakangofanira zvatiri kutaura izvi. Panyaya yekuti mbavha haidi kubirwa, murume kana achinge ahurirwa mukati manobva asiyana nemukadzi. Mukadzi anogona kuita sese. Maonero andinoita nyaya iyoyo ndeyekuti murume handitika akange achibuda, handisi kuti zvakanaka anyway, because handisupport izvozvo, but ndikutaura zvandinoziva zvatinoona magariro edu. Akanga achibuda, it doesn't mean kuti haachadi mukadzi wake. Yes, of course, unogona kuwana 1 or 2 mapenzi anogona kuenda achitaura nezvekuti mukadzi wangu akaita so, but ndikutaura in general. Paanobuda, it doesn't mean kuti haachadi nezvefamily. Family yake anenge achida. Anogona kutobuda kunze kwachitaura kuti handidi mukadzi wangu azvizive. Uyo achitodza kuti iwewe anenge asingatodi zveshuwa, story serious. Haatodi mukadzi atoziva. Atoda kuti family yake, because mukadzi wake ndio priority muupenyu hwake. Of which manje it looks like it's vice versa. Kana ari mukadzi kana angoita izvozvo, it means kuti iwo hasitorina basa newe. As much as I'm not a woman, but ndo zvatinotoona. It means kuti iwo hasina kana basa newe. And paanenge achitobuda, arikutotaura kuti baba kadora or whatever. Saka iwewe hauna dhiri. Ndipo unozoona kuti kana pacommunication dzemba chadzo haachatombokuona uri chinhu. Kana eni zvaunogona kungotaura hazvinei, haana basa nazvo. Saka ndo pane dambudziko papo. Saka izoona kuti varume vanobva vazvidadzira kuti panapa game off. Saka ndo maonero andinongoita zvangu papo, in short. Right. Ndaida kubata bichana, ndoda kudzokera kumashure panhau yataurwa naTete. When it comes to actually raising kids, boys and girls, vanga vachiti, why is it responsibility yavo kuti vaite look after the younger ones? I will say this from a perspective that I actually see growing up in as a boy child, right? I being the older mkomana, I would also had to look after the other ones vari kumashure, whether boy, girl, vese vakanga vari kumashure. Kana ndiri mukuru aripo at that point in time, I would look after them. It's a societal thing. That's how we encourage love and actually protectiveness amongst our siblings as a whole. If I am able to look after Munina wangu inini, and Munina wangu is able to look after Hansa's yake, and the sequence goes down. It's the criteria that we are actually trying to show growth amongst the children and love and care for one another. Whereas if we are actually we don't mind them, it means the love aspect within the kids themselves. So if also in my capacity as a young boy growing up, I would know kuti kana vabereki vasipo, they would hold me accountable for anything chinenge chichizonzi chasara chikaitika pamba in my growth as a teen. Not kuti ndakura ndatova munhu mudhara, ndichiri mukukura imomo kuma 10 11 ndikangokura vana vari pamashure pangu, I have to make sure kuti everything is actually intact pamba, havasi kuita noise kana kuri kuti havasi kutambisa zvinhu pamba. I would make sure I'm in charge of that. It's a responsibility. Remember, this is the teaching that you are actually want us to give to the kids. Zvamuri kutaura ndinozvinzwisisa, and it's a very romantic sentiment, and I very, but this was a different ball game, because remember, ndiri mukuru pakuchengeta vana venyu kana musipo, asi kana makugovernaka ndapa 5%.
Well, ivo vaya vana apparently, vamakati ndofanira kuchengeta kana makunogovernaka muri kuvasiyira 90% of your wealth asi kana ndiri mukuru I should show them love. ayo ngatitaure chokwadi. Back then you didn't know kuti ndozvavakanga vachita, asi waizoona hako nema-actions, which by the way I I didn't know know kuti kuti what did you say I didn't know? vairatidza here kuti ndozvavari kutoita directly. Oh manje, you know what? Kumira ndibva ndatokupai ndikupaintire picture. So isusu because now this was a family with a business. We were in the papa nevashandi. Zvamamutotaura ipapo ndatonyarara zvangu pakuti inini I spend majority of my time nanasisi vebasa tichibika tichisuka, hanzvadzi dzangu dzisingazivi kubika kana kusuka. Chinotozoita kunzi ndinzi kana kuti microwave inoitwa sei yanga singaisivi mukitchen chaimo kuti chii chiri paya yanga singachizivi, inini ndindachiziva handiti. But because it wasn't just sisi vebasa, even kana vanhu vekuningirini vekubusiness vekubasa chaiko chaiko, they were well aware. Kana mukomana wemugadheni anosuka motikari, mufunga kuti panondibvunza kuti sisi motikari payakauya kwakati yakasvika here kuchikoro kwenyu, munofunga kuti anenge asingaziva kuti ndakajambwa. Everyone knew. So I was 5%, the actual number. I was actually surprised I was included in the will at all. But to be fair, isusu taiziva kuti kwanga kune ma-POSB mabhuku muchiri kumaza ma-green book munhu aitumwa kunoitwa maningirini madeposits every now and then aigara achitiudza kuti kune mabhuku ninganaro iwo hauna. Musi wakafa baba vangu 2 days later takagadzikwa pasi. Iyo half brother yangu yekutanza andishandiri munhu anga akasirirwa 1 million Zimbabwean dollars. Ipapo yanga chitori imari shino. The next brother anga akasirirwa some 600,000 Zimbabwean dollars. The next brother anga akasirirwa some 400,000 Zimbabwean dollars. My half sister anga akasirirwa 200,000 because various explanations. Inda ndakatonyimwa zvachose. It's just a sad situation that actually find ourselves. That one was just a different animal. But it was a different animal that was being defended on the basis of the culture of Zimbabwe. They would take tenants and parts and in pieces of the culture of Zimbabwe, and they could very, very much justify it. So I would not agree to the concept of the culture of Zimbabwe, because if you look at that scenario, there were also other people who were my businesses, and I would want to believe they were not behaving the same way. So he was just the kind of a person he was, on the basis of his own thoughts, probably, and his misunderstanding. Mutukudzi used to be my very favorite artist. Tsvina yaakabata vana vake vasikana paakafa ndakadzidza. So you might say kuti yeah, this particular person, but it's repeated in certain households. And under those same mutukudzi, mufunge mutukudzi mabatiro akaita vanhu vake vasikana. Look into that one. Ndakasviba moyo naye afa ndandisingatozviziviwo. And apparently andinawo hangu ndichiziva that they were a better knowledge. Then coming to another issue yataurwa namukoma gwangu, I love his perspective. The reality of the matter is it's a men's world. Women are trying to actually to fit into men's shoes. Apparently zvakunetsa futi, and now concept yakudzoka kuti varume havachisiri varume. So mukatarisa this whole dynamic yekurarama life, the 50-50 thing is not going to work, and it's never going to work. Ndosaka muchiona kuti zvinezvi we are talking of normal things, dates. Vakadzi, they don't want to pay on the first date on the basis that they have been picked. So if it's 50-50, why not just put your hand in there? Saka now the society itself, I think there are a lot of things that I'm actually viewing and seeing. The society is running out of real men, and we are no longer having varume, and the vakadzi, they want varume kuti vachidzoka into the system, varume vachakusisina. Yava crisis. It's crisis after crisis. It's the societal effect of that being called a society is no longer actually working at all. Yatoda. And the men and the elder, and you need to dig deep, sit down, never know more kuti ndezvipi zvamungaita sababa kuti mugadzirise nyika, nokuti nyika yashoterwa nevanhu vari kudiwa. Vakadzi vakuchema kuti varume hakuchisina. We need men, and men vari kutya zviri mukati menyika nemashoko ari kubuda mukati menyika.
vadzikamu vapeta muswe vadzikama vofemerana havo mugodzi. Vakomana internet. That's why it's 12 minutes or whatever in 4 hours. Time dzafamba. Saka chitai rep up to Regai ndingopinda ini pamwe ndikadona. Mapedzisira nayo ndo zvaakuitika. Because varume ke zvino vaakutya kupinda muma relationships kana muma marriage. Vaakungorarama nayo pay as you go. But pay as you go kufa kwesociety. Ndo chokwadi chetoda kutaurirana. Pay as you go haishandi. Ende tikada kuti zvinhu zvive equal. Zvakanyanya zviripo zvimwe zvetingagadzirisa pakutotambira mari dzakafanana tichiita basa rakafanana. But iyo tiberekera difference yokuti umwe mukadzi umwe murume hatizombofi takati geje. Because katati geje ndokuti nyangwe tongosipinga public toilet iya tongosenzesa toilet one ndosaka imwe yakanyogwa kunzi vakadzi imwe varume. But hazvirevo kuti vakadzi vane vachifanira kuopreswa nokuti vakadzi or vice versa. Asi mamanyire anoitwa nechimuti navamwe vedu ndoyoita kuti vamwe varume vahlie mumarriage vaizopedzisira vofemerana mugodzi zvomuro zvamapedza kutaura. Asi kufemerana mugodzi ndokufa kwesociety. Thank you. Ndapedza zvangu. Ndochokwadi ichocho Elder Dewa, ndinoda kuti chipedzisira kupeta chitsiura mukoma musaita pfungwa dzekuuraya. Ndoda kukudzidzisai kudevelopa thick skin. Munhu anodevelopa thick skin munhu ari open to ideas and munhu ari open to accepting new challenges in life. And one of the challenges yamunofanira kugara nayo ndeyekuti inini ndina chera wangu. Ndofanira kuziva kuti nerimwe ramazuva chera vana vanogona kusangova vangu. By so doing, I am prepared for the world that is west beyond my kids, knowing kuti vanga vari vangu makorosa handizviurayi, asi kuti ndinogara ndine kakuziva kakuti hazvinowanikwa mukurarama izvozvo. Vakadzi, they are very sensitive creatures. Vanogona kutoziva kuti haubari vakatokutsvagira mwana akatorarama mumusha kunyadziswa kukatobviswa. Saka you just have to be content nemascenarios okurarama kuti aiwa iwewe as an individual kana wadecide kuita DNA, go do DNA, find out kuti mwana ndewako here. Kana asiri wako, remove yourself from the system. You can even ignore the whole thing. Wotongoita sokuti hauna mwana. Unokwanisa kutozviita izvozvo. Kana uchitova munhu ane moyo wakaoma sewangu ini, unotozviita izvo kutongoti no, why bother? Handiti mwana una baba. Wotongonozvigarira. Kana mwana ari wako, one day anodzoka kwauri achikuudza kuti no, mwana wako ndewako, uya kuti zodai, then you start by doing DNA. Hauna kana need yekuva violent, hauna kana need yekurova munhu, hauna kana need yekurwa, hapana kana purpose yezvinhu zvese izvozvo. Love yourself more. Iye zvinezvi ndo nyaya yavapo. Kana wanga usina girlfriend, probably wanga wachitawo ma-on and off. Iwawo ma-on and off iwayo, it's a sign yekuratidza kuti newewo wacho wanga usina kurongeka, if you were to be very honest. Because kana wanga uri munhu ari organized, pamwe ungadai wakatoita grab the opportunity, wakatora musandukwa iro wakaisa mumba. But nekuda kwokuti ma-on and off iwawo anokuita kuti uvarairwe and you fail to get the track of time, unokuwara. The lady is 39. Apparently at 39, she is actually 10 years older than you, maturity wise. Saka kana akanga achitova mudiki futi anenge ane 5 years older than you. So wherever you go, ziva kuti uri mudiki pa maturity kuvanhu vechikadzi, and you just have to be content. Nyaya iripo pamunhurume is to be decisive and execution yezvinhu zvaunenge wafunga. Ndo chinhu one chaune power over. If you decide kuti right, I'm going to do DNA test, you just go take the baby, go and do DNA. Ndo inonzi decisiveness iyoyo.
kana ukada kutanga ambodiscasa naye kundoda kuita nevana kudna unonyengererwa zvikaramba saka unofa nyaya yako inokurumidza kufa ndosaka uchiona kuti varume vazhinji kana usingatogoni kutova nemunhu ari decisive kuti aiwa izvozvo handisi kuita then definitely unogara uchiita fall into their trap ivava vanhu ivavava saka be very careful my brother I love you very much at the same time handisi kuda kuti uzova munhu anova nemental well-being nokuda kuti iwewo infact watodiscover kuti mwana haasi wako apparently just acknowledge kuti mwana haasi wako it's painful zvagara hapana zvese zvinotorwadza kusenza kunorwadza but kuti udye unoda kusenza so you need to acknowledge mascenarios akadaro musociety rufu ruriko there is nothing more painful than death but people die anyway and life goes on so it is the same scenario ipapa wakadyiwa mari yes marepercussions vakadzi vagara havana marepercussions havanawo kana pachinge paitika chinhu unogona kusungiswa iwo for wrong accusation dzerape wogara mujere 50 years mukadzi haana chaanoitwa it's that world that's how it is saka ingosiyana nazvo hauna chaunoruza ndinokutendai wadare maita basa yeah mera inongoita 1-2 yangu because I understand kuti this is sensitive to kune varume nhasi tamboona kuti and I don't think we have hammered it very intently and intensely kuti it is our responsibility sevarume let's not abdicate our responsibility and accountability kune vakadzi if we are going to claim that we are the men and we are the leaders and we are the heads why then create so many excuses and so many reasons why things are not the way they should be. That being said, let us all be accountable for our own actions. Vakadzi nevarume, regardless of the fact that vakadzi ndo vanoita more mature faster than men are, that's open to debate. What is very essential is that when individually each one of us is aware of our own actions, take account of it, and be responsible for those actions. Varume, let's be the men that we clamor our women to respect, because a woman will not respect a man just because ane chunhu chisikarudzi chakasiyana nechake mukadzi. That's not being the man. And so far, we have argued upon the social norms and the social values and have not gone into the intrinsic value ya murume, kuti murume chi. Until that time, we are accepting and we are willing to sit down totsanangurirana kuti murume chi nokuti murume haasi mningakini blambi raanaro whether riri zvombo kana kuti chiri chidora. It's not what makes a man until we have come to a clear conscience yekuti this is who and what a man and where a man should take responsibility. We will still fight this issue. Yekuti vakadzi become very, very despondent. Until that time, let's show our women the leadership that we ourselves are lacking. When we do that, and it's utopia. I know it's never going to happen wholesome and whole grade, Chayu. But the few men that will decide to be responsible for themselves, their actions, their accountability is upon their own lives. Chete papo. And then they connect with the right woman. Ndinonzwa kuti upenyu hunenge hwakanaka. Ndapedza ndichiti iwewe kamukomana chibva waita sei? Mwana uyu ari wako kana kuti asiri wako? Zvokuzomunzwira hasha kana kuti chii, that's water under the bridge. Please don't. Hasha usadziite.
pfungwa dzekuuraya kana kuti dzekuzviuraya usazviite. Zvinowanikwa muwanhu izvozvo. Chiva murume wakasimba. Woitei? Woita zvako DNA test. Kana asiri wako, wosiyana nazvo. Kana ari wako, take responsibility of that kid. And don't even mind what the mother is going to do. Nekuti upenyu hwake amai ava wakahuramba, because she is still out there kumba kwa mai vake achichengeta mwana wako. So you don't have the right to that woman's whereabouts and locations or even her plans, because you didn't give your plans. Hauna kumupa kodzero rekuti ave mumaplan ako and priority kuti ave mukadzi wako. So the chance yako yakatopfura. So just concentrate on kutsvaga nekuziva kuti mwana uyu ndi wako, womuchengeta kana ari iye mwana wako, kana asiri iye chisiyana nazvo. Ndapedza. Goni. Uri kupinda kakuvhara ngubani? Ndevi. Mushe, ndangopinda kungomhoresa chete. Hapana kana good girl. kana umbonzwa kuti topic ndaiverenga but kuti ndichijoinidza kuti muri kuti chii, ndarasika mepo. Rasika chai. New chapter papatone zvimwe. Ya, saka aiwa ndangopinda kuzoyamwa zamu chete. Zvobva zvapera. Tatojaira. Wapinda kuti? Ndati ndapinda kuzoyamwa zamu. Oh, okay. Kuzomhoresa. Good girl. Right. For the week. Tataura zapedza. Ana mandaneta. Okay, good people. Thank you so much. I'm sure tapedza tapedza. But I just want to say thanks, guys, for you tuning in. Thanks for your support. Thanks for everything. If you feel that you've been affected by this show, please do likewise. Get in touch with us. We have got a strong team behind the scenes that will support you. And again, we always emphasize point. We don't feel lonely. Panapa, we are a family. We help each other a lot in different areas of life. So please, if you need anything, please get in touch. If you've got a story that want to share with us, as always, share a story with us. If you want to be one of the panelists, if you want to call, unokwanisa fona pakambudzi, unokwanisa kuyapa as a panelist, it's entirely up to you. Then again, tongoti murdo. Monday, ngoma ndiyo, but so Friday, we are going to do an all-night party called Milton Kings Hotel. Get into Mkoma Gwangu's 60th birthday on Saturday the 27th. So be there, be squared, and we'll be going live. Varikuya chifara zidu chifara vacharora Ddc Ddc Skool Of Thoughts ka kuti tinongwenda murdo takadi takaenda twarangoti. Those who are traveling or those who need cars, please get in touch with Ddc Car Rental. Tinokupa mota dzokuti munofamba mune zvakanaka. Saka tongoti ipapo tobatana musi wechingani, musi weFriday, musi weMonday. Saka tongoti good night, good people. Takadi takaenda. Ddc Car Rentals. We remain committed to helping our customers stay mobile. Dinomatika paguta, para mukuta. Uyakuna, Ddc, fana kuna, Ddc. Tenema feel seva, 4x4, family car. Tenema feel seva, 4x4, family car. Unotipata apa. +447961803546 or +263773791 and last one +263771257 your big up daddy T. Ddc Skool of Thoughts, yeah. Go back
kubatsirana techidzidzisana techiyambutsana fila kuonesana techisimudzirana ya pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techidzidzisana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts yautete wachimonyo fila ichokwadi upenyu uyu unoda kupanana miwono kubatsirana techidzidzisana techiyambutsana fila kuonesana kusimudzirana nekukurudzirana pano ndo patosangana techibatsirana pano ndo patokumana techibatsirana Ddc Skool of Thoughts Ddc Skool of Thoughts but Ddc Skool of Thoughts. Real life matters now. Mondays and Fridays 8:30 p.m. UK time, live here on Facebook.